Thank you very much for that kind introduction, and apologize, I don't speak any Vietnamese, so I had to go to Google Translate and I learned something. So, xin chào, tôi là Bernard Yan, and thank you very much invitation by Dr. Thắng, the president of the Ho Chi Minh City Stroke Association, also the vice president, and also my thanks to Professor Andrew Wong, who's the president of the Australasian Stroke Academy, and also greatly enjoyed Professor J. Rex Pandian's talk, teaching us how to certify stroke centers. Can we go to the first slide, please? This is in the middle of the slide. Oh, I see. I have to control it. Okay. So this is the talk, and these are my conflicts of interest. And where we are now is that when the 5 foundational studies looking at the effects of thrombectomy versus best medical therapy has shown that intravenous thrombolytics together with thrombectomy is superior to intravenous thrombolytics for those patients with large vessel thrombectomy. Sorry, could you stop the auto forward? I like to control it myself. Yeah, thank you. But there are several reasons that interventionists and also stroke physicians now would prefer to skip intravenous thrombolytics. And one is, and we have documented this before, was that in some of these cases, thrombolytics encourage and increase the risk for clot migration. And we've seen that before. We've all seen cases like this. This was a 70-year-old guy who presented with a right M1 occlusion. And after being given intravenous thrombolytics, and I put a big arrow there to show the occlusion, and at the angiography suite, the clot has already migrated to a more distal part. And some of these clots are in superior division of the middle cerebral artery M2 segment or M3, and they're famously very difficult to be retrieved, and perhaps they need to come into our new trial called Frontier. Now, we have documented the frequency, so we now know that if you give intravenous thrombolytics, there's at least about an 18% chance that the clot would migrate, and some of these, of course, would migrate to a part that you could not retrieve, but on the other hand, there are also those that could be retrieved. And we also know from registries that those patients who are given intravenous thrombolytics, if they have a large ischemic core, they are much more likely to develop symptomatic intracerebral hemorrhage. And this was in fact the topic of the talk this afternoon at 3:30, where I'll talk about large ischemic core. And this was shown by my colleague, Professor Mark Parsons, who looked at those patients with large ischemic core. The technical support, could you please stop the automatic forward, because I have to keep going back. So what he was able to show was that those patients with a large ischemic core of more than 70 milliliters, there's at least about a 16% increase in symptomatic intracerebral hemorrhage. But on the other hand, there are also very good reasons that we should keep intravenous thrombolytics. And the first is that for those patients who are transferred from other hospitals to your comprehensive stroke center, so for example, for Dr. Thang's Hospital 115, where they perform over 1,000 thrombectomies every year, they would of course have to receive patients from other centers, and it would be, I believe, unethical and also problematic to skip intravenous thrombolytics for those patients. And another reason for keeping thrombolytics are that not every arterial occlusion is designed or ideal for thrombectomy. For example, over here, we have the red arrow there, where that's the parent artery, and an artery shaping like this, if you try to put a guiding catheter up there, you are facing a very much heightened risk of arterial dissection. So those are the two arguments for giving thrombolytics and also not giving. So as always, when it comes to equipoise, we will need to run a trial. So in Australia, this is one of 6
studies to answer the question whether we could skip intravenous thrombolytics. So this was Direct Safe, run by my colleague Peter Mitchell and me. And we have the two co-chairs here, in fact, sitting in the front row, Professor Stephen Davis and also Professor Jeff Donnan, who are the co-chairs of Direct Safe. And we all had fun running the study, and we took in patients who came to us within 4.5 hours with a large vessel occlusion, and we randomized them to either thrombectomy alone without intravenous thrombolytics, and also those with bridging therapy. And we compared the modified Rankin scale at 3 months' time. And we had sites all around the world, in Australia, New Zealand, in China, and also in Vietnam. We're absolutely grateful to Dr. Thắng for helping us to run Direct Safe successfully and for having recruited a lot of patients in Vietnam. So this was published in the Lancet, and we were able to show these results initially at the World Stroke Organization Congress about 2 years ago. And these are the baseline characteristics. We had about 290 patients, and you can see the age. It's a little bit older than Asian patients, so usually about 70. And these are all severe strokes with an NIHSS of 15 or thereabouts. And it's a mix of arterial occlusion, mainly in the M1 segment, and less so in the intracranial internal carotid artery. And we have a few patients with M2 occlusions. And the primary outcome was that we were not able to show that direct thrombectomy was non-inferior to bridging. And in fact, if you look at the proportion of modified Rankin scale 0 to 1, bridging therapy reached 60% and direct thrombectomy lower at 54%. The death rates were roughly similar, so there was no difference between the two groups in death, and interestingly, no difference in symptomatic intracerebral hemorrhage between the two groups, only 1%. And these are the procedural characteristics, and also no real difference between these two groups, and especially because we had a lot of patients from Asia, there was not a lot of patients with intracranial arterial stenosis included either. And the pre-specified subgroup analysis, there was no difference in those groups except for a difference in region. So what we did find was that those patients from an Asian region, they benefited more with bridging therapy, in fact. So this was the graph showing in the Asian group, where those patients reaching MRS 0 to 2, 57% in the bridging and only 34% in a direct, and reaching statistical significance. And happy to talk about this over coffee. There are many, many reasons for that. And so we're one of 6 studies, and after the 6 studies have been published, and this is exactly what happens, is that people will descend onto all of our results in published papers and publish meta-analysis. And so these are what we call study-level meta-analyses, and there were many, many of these. And I put a little rabbit in there because that's what rabbits do. They like to create more rabbits. So the 6 studies came together, and we decided that we would do this properly. So instead of a study-level meta-analysis, we put all the patient data together. So this is individual patient data analysis, which is a lot more precise. So these are the 6 groups, Direct Safe, and the 2 studies from China, Dutch, the Netherlands, and also from Switzerland. And we had a very nice team there with 3 statisticians. And our aim was to ask the question again whether bridging the therapy, comparing that to direct thrombectomy, whether direct thrombectomy could reach statistical significance in terms of non-inferiority. And here, what we did was that we reset the margin. And we've done a survey, and we published this in JNIS, and we asked clinicians, stroke doctors, what they would find as an acceptable non-inferiority margin. And it came down to 5%. So people would be happy to sacrifice a 5% of patients reaching MRS as non-inferiority. And that translates to
adjusted common odds ratio of 0.82. So that's the lower margin. So because it's a pooled analysis, we had a lot more patients. We had about 2,300 patients equally distributed in the direct thrombectomy and the bridging. And these were again very similar to the direct safe characteristics. Age of 71, fairly severe stroke of 16, and not much difference in the arterial occlusion location, again mainly in the middle cerebral artery M1 and M2 segment. So these are the results. And so the Grotta bar here, and I will draw your attention to it, was that the adjusted common odds ratio was 0.89, but the non-inferiority margin was 0.82. And because the 95% lower bound of the confidence interval passed 0.82, we have not been able to show non-inferiority. So this is not non-inferior. And looking at the secondary outcomes in a bit more detail, those achieving functional independence, in the direct thrombectomy group, 49%, so very close to direct safe, and in the bridging group, 51%, so there was a 2% difference. And no difference in symptomatic intracerebral hemorrhage, but there was a difference which reached statistical significance of any intracerebral hemorrhage. So after having done that, and this actually has been accepted for publication in a fairly renowned journal, but it's under embargo. I can't tell you what journal that is, but let's say it starts with L. And so in direct safe, we did not show non-inferiority. But in the subgroup analysis, we did find that in the Asian region, patients benefit more with bridging therapy. In IRIS, we also did not show non-inferiority at 5%, and we now truly believe, without any doubt, that bridging therapy is the gold standard for acute ischemic stroke under 4.5 hours with large vessel occlusion. And this has been, this will come out, I believe, in about 2 weeks' time in that journal called L. And there are more subgroups, and we believe that there are these subgroups which will benefit more from either direct or from bridging. But that's more studies and more to come. So thank you very much. Thank you, Professor Yang. Next question. So I have a question for you. And so in clinical practice, do you think that we had some kind of patient that we should skip IV TPA in clinical practice, in your practice? So in my practice, because of our study results and also IRIS, we've gone back to giving everybody intravenous thrombolytics prior to thrombectomy. So this has changed because of the study results. In the past, there were cases that we could skip the thrombolytics, but I don't think that is ethical anymore. So what about some patients which we can assess that there is a little bit high risk of hemorrhage when doing a thrombectomy or thrombolysis in that case? I think it depends on more information coming from advanced imaging. So for example, if you have a case, and I think there are specific examples that you will need to skip thrombolytics. For example, very large ischemic core. So even within 4.5 hours, there are occasions where this is, for example, a terminal ICA-T junction occlusion where the anterior cerebral artery and the middle cerebral artery are both blocked with very poor collaterals and a large ischemic core. I think in those cases, even under 4.5 hours, I would consider skipping thrombolytics. That's one. The second are those patients with tandem occlusion. So they have an ICA occlusion and also an M1 occlusion, where very likely, if I need to put a stent in, then I would need to skip the thrombolytics because I need to use intravenous antiplatelets afterwards. But those are specific circumstances. Okay, thank you very much. So thank you.
So we move to the next topic. Phần tiếp theo xin mời phó giáo sư Mai Duy Tôn sẽ trình bày bài về hoàn thiện chu trình bảo vệ bệnh nhân rung nhĩ nhân một ca lâm sàng. Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa các quý đồng nghiệp. Tiếp theo chương trình thì tôi xin trình bày một chủ đề, đấy là hoàn thiện chu trình bảo vệ bệnh nhân rung nhĩ nhân một cái ca lâm sàng. Thì như chúng ta biết đấy, từ năm 2006 đến 2017 thì người ta tổng kê một cái nghiên cứu thì cho thấy rằng đối với những các cái bệnh nhân mà có rung nhĩ phải dự phòng thuốc chống đông, thì khi đánh giá các cái biến cố liên quan đến rung nhĩ tại khoa cấp cứu thì chúng ta thấy cái tỷ lệ bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não, cái biểu đồ là màu đỏ này, và cái tỷ lệ bệnh nhân chảy máu não có xu hướng giảm trong vòng 10 năm. Và tương tự thì cái tỷ lệ mà bệnh nhân chảy máu đường tiêu hóa cũng như là chảy máu mà liên quan đến ngoài đường tiêu hóa thì có xu hướng ổn định, đặc biệt trong cái giai đoạn từ những năm 2014 đến 2017. Thì cái biểu đồ dưới chúng ta thấy là từ năm 2006 thì cái xu hướng dùng thuốc chống đông thì cái tỷ lệ bệnh nhân dùng warfarin đã giảm một cách đáng kể, và sự gia tăng các cái sử dụng các cái thuốc chống đông NOAC. Điều này thì có lý giải cho các cái biến cố liên quan đến các cái biến cố liên quan đến rung nhĩ, trong đấy đặc biệt là cái tỷ lệ bệnh nhân chảy máu. Và nhờ vậy mà chúng ta thấy NOAC là một cái thuốc mà hiện nay được lựa chọn trong dự phòng cho các cái bệnh nhân rung nhĩ mà không có bệnh van tim. Thì trước đây đối với những cái bệnh nhân rung nhĩ, nếu chúng ta mà sử dụng dự phòng thuốc aspirin đơn thuần thì cái tỷ lệ các cái biến cố đột quỵ cũng như thuyên tắc mạch hệ thống thì nó chỉ có giảm 19%. Tuy nhiên nếu chúng ta sử dụng warfarin để dự phòng thì cái tỷ lệ dự phòng các cái biến cố đột quỵ cũng như là các cái thuyên tắc mạch hệ thống đạt được cái tỷ lệ rất cao tới 64%. Và sau khi mà ra đời các cái nghiên cứu pha 3 về so sánh có vai trò NOAC đối với warfarin trong dự phòng các cái thuyên tắc cũng như các cái biến cố chảy máu, thì rõ ràng chúng ta thấy cái NOAC có thể hiện tính ưu việt hơn so với warfarin trong việc ngăn ngừa các cái biến cố đột quỵ cũng như thuyên tắc mạch hệ thống, và đặc biệt là các cái biến cố chảy máu lớn thì đã giảm tới 14% nếu chúng ta dùng NOAC. Và đáng lưu ý là cái tỷ lệ mà chảy máu nội sọ thì giảm tới 52% ở những cái bệnh nhân sử dụng NOAC so với các cái bệnh nhân mà sử dụng kháng vitamin K. Và trong 4 cái NOAC thì dabigatran là một cái thuốc mà đã thể hiện cái tính ưu việt, bao gồm các cái tiêu chí dự phòng thuyên tắc cũng như là đột quỵ cũng như là các cái biến cố mà chảy máu. Ở đây chúng ta thấy các cái biến cố chảy máu chính thì giảm tới 15%, các cái biến cố mà đe dọa đến tử vong của bệnh nhân thì giảm đến 28%, và đặc biệt cái biến cố chảy máu nội sọ thì giảm tới 52%. Trong khi đó thì cái biến cố chảy máu đường tiêu hóa thì tương tự ở những cái bệnh nhân sử dụng NOAC so với những bệnh nhân mà sử dụng warfarin. Về hiệu quả dự phòng thì rõ ràng đối với những cái bệnh nhân mà sử dụng dabigatran thì giảm tới 26% các cái biến cố thuyên tắc mạch hệ thống cũng như là đột quỵ, và cũng giảm được cái tỷ lệ tử vong tới 20% so với warfarin. Khi mà chúng ta làm các cái phân tích gộp một trong những cái nghiên cứu trên số lượng bệnh nhân rất lớn tới 450.000 bệnh nhân do cơ quan thuốc và thực phẩm Hoa Kỳ đã tiến hành nghiên cứu trong thế giới thực, so sánh dabigatran với warfarin thì cũng cho cái kết quả tương đồng như trong các cái thử nghiệm pha 3, đấy là giảm các cái biến cố chảy máu nội sọ, giảm được cái tỷ lệ thuyên tắc mạch hệ thống cũng như là đột quỵ, và giảm được cái tỷ lệ tử vong so với warfarin. Còn khi mà so sánh giữa các cái NOAC với nhau thì chúng ta thấy rằng khi so sánh dabigatran liều 150mg 2 lần một ngày so với apixaban 5mg 2 lần một ngày thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ chảy máu ngoài nội sọ ở những bệnh nhân dùng dabigatran nó giảm tới hơn 30% so với apixaban. Trong khi đấy thì apixaban có ưu việt hơn khi giảm các cái tỷ lệ chảy máu ngoài sọ. Còn các cái biến cố thuyên tắc mạch hệ thống hoặc là đột quỵ cũng như là tử vong thì tương tự ở những cái bệnh nhân sử dụng dabigatran cũng như là apixaban. Còn nếu mà chúng ta so sánh dabigatran với rivaroxaban thì chúng ta thấy các cái biến cố chảy máu nội sọ cũng như chảy máu lớn ngoài sọ thì giảm hơn khi sử dụng dabigatran. Còn các cái tỷ lệ mà dự phòng thuyên tắc huyết khối cũng như là đột quỵ
và tử vong thì tương tự ở những cái bệnh nhân mà sử dụng rivaroxaban. Các bạn đừng chỉnh ở trên cái slide đến mình tự chỉnh thôi. Tuy nhiên thì thực tế lâm sàng chúng ta thấy là dabigatran thì bao giờ chúng ta không phải sử dụng 2 lần một ngày. Nhiều người e ngại là cái việc sử dụng 2 lần một ngày so với những cái thuốc mà sử dụng một ngày liệu có giúp cho bệnh nhân tuân thủ hay không. Thì một cái nghiên cứu mới được công bố đấy là nghiên cứu AF, là một cái nghiên cứu đã thực hiện 3 pha. Thì trong cái pha 2 thì người ta theo dõi trong vòng 18 tháng. Thì rõ ràng mặc dù bệnh nhân sử dụng 2 lần một ngày, tuy nhiên cái tỷ lệ bệnh nhân tuân thủ sử dụng thuốc ở những cái bệnh nhân mà sử dụng dabigatran là đạt trên 72% trong theo dõi trên 1 năm và đạt tỷ lệ khoảng 70% trong thời gian theo dõi là 2 năm. Và một trong những cái lo ngại là chúng ta biết đối với những các cái bệnh nhân mà khi sử dụng nó thì có thể gặp những các cái biến cố không mong muốn, hoặc là bệnh nhân có thể phải sử dụng các cái can thiệp mạch vành hoặc là đặt stent, và thậm chí cái biến cố nặng hơn đấy là liên quan đến phẫu thuật. Thì cái vai trò của các thuốc đối kháng đối với các cái thuốc NOAC này là cực kỳ quan trọng. Thế thì một trong những cái thuốc đối kháng đã được chứng minh qua cái nghiên cứu REVERT AF. Và ở đây thì tôi muốn đề cập đến một trường hợp lâm sàng, đấy là một bệnh nhân 58 tuổi vào viện Bệnh Mai, trung tâm đột quỵ vào giờ thứ 2. Đây là một cái bệnh nhân có tiền sử rung nhĩ, suy thận, có đặt máy tạo nhịp, có suy tim và đã có 3 lần đột quỵ. Tuy nhiên rất may là bệnh nhân không để lại các di chứng. Và bệnh nhân vào thì trong tình trạng với thang điểm NIT là 10 điểm. Và chúng tôi khai thác thì bệnh nhân là bị đột quỵ giờ thứ 2, đang sử dụng dabigatran liều là 150mg 2 lần một ngày và 2 loại thuốc suy tim. Và cái liều dùng dabigatran thời điểm cuối cùng là 5 tiếng khi bệnh nhân bị đột quỵ. Như vậy đứng trước một cái bệnh nhân mà đang sử dụng dabigatran và bị đột quỵ thì ngay lập tức chúng tôi đã chụp các lớp vi tính cho bệnh nhân. Thì trên hình ảnh nhu mô thì rõ ràng là bệnh nhân chỉ có một cái tổn thương cũ ở nhân đuôi bên trái và chưa thấy có các cái tổn thương mới. Tuy nhiên trên cái hình ảnh chụp MSCT mạch não thì chúng ta thấy là bệnh nhân có tắc đoạn nhánh tận của đạo mạch M2 trên. Và trường hợp này thì chúng tôi xem xét là ứng viên có thể bệnh nhân điều trị tiêu huyết khối cho bệnh nhân. Và như chúng ta biết ở đây, nếu chúng ta đang sử dụng các cái thuốc chống đông đường uống với liều cuối cùng là trong vòng 48 tiếng thì đấy là chống chỉ định của thuốc tiêu huyết khối. Tuy nhiên trường hợp này thì rất may là chúng ta có idarucimab và chúng tôi quyết định là dùng idarucimab cho bệnh nhân. Idarucimab là một cái thuốc mà nó gắn với thrombin, gắn với dabigatran. Như vậy thì làm cho dabigatran không thể gắn được với thrombin, làm bất hoạt dabigatran và làm mất tác dụng. Bởi vì các cái nghiên cứu người ta đã thấy rằng khi mà sử dụng dabigatran để hóa giải trong các cái trường hợp mà bệnh nhân có các cái biến cố chảy máu hoặc là các cái phẫu thuật cấp cứu thì đã được chứng minh trong cái nghiên cứu REVERT AF. Đối với nhóm mà cái bệnh nhân chảy máu không kiểm soát được, khi sử dụng idarucimab liều là 5g thì ngay lên trong vòng 10 đến 30 phút thì cái nồng chỉ số thrombin tham đã trở về cái giới hạn bình thường. Tương tự ở cái nhóm mà bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật hoặc là các cái can thiệp khẩn cấp thì khi sử dụng idarucimab liều 5g thì cũng tương tự là sau 10 đến 30 phút thì chỉ số thrombin của bệnh nhân đã trở lại về trạng thái bình thường. Và như vậy thì trường hợp của chúng tôi này thì chúng tôi quyết định là sử dụng idarucimab cho bệnh nhân. Sau 5 phút thì chúng tôi tiến hành điều trị TPA cho bệnh nhân. Và đến ngày hôm sau thì chúng tôi quyết định là chụp lại các lớp vi tính cho bệnh nhân. Và đây là một cái chu trình từ khi bệnh nhân có triệu chứng, bệnh nhân vào trung tâm đột quỵ giờ thứ 2, được chụp các lớp vi tính, không có tổn thương nhồi máu mới và trên nền tổn thương cũ nhân đuôi, được sử dụng idarucimab sau 20 phút và sau đấy thì bệnh nhân được tiến hành điều trị TPA. Và đây cũng là như chúng ta biết ở Việt Nam tới thời điểm hiện nay chúng ta đã dùng trên 25 trường hợp idarucimab cho tất cả các cái trường hợp liên quan đến các cái biến cố, nhưng mà chủ yếu là biến cố chảy máu. Và đây là trường hợp đầu tiên ở Việt Nam mà chúng ta sử dụng idarucimab sau đấy thì kết hợp với điều trị tiêu huyết khối. Và chúng tôi đã công bố một cái ca lâm sàng này trên tạp chí của Đại học Y Hà Nội.
Vấn đề đặt ra là bệnh nhân này sau khi mà đã sử dụng tiêu huyết khối trên nền đã được trung hòa idaruximab, và bệnh nhân này sau 24 giờ thì chụp lại CT là kết quả gần như không có thay đổi so với CT trước khi chụp tiêu huyết khối. Vấn đề đặt ra là bệnh nhân này có rung nhĩ, có tiền sử đã bị đột quỵ, lần này là lần thứ 4, thì bắt buộc bệnh nhân phải sử dụng cái thuốc dự phòng chống tái phát cho bệnh nhân. Tuy nhiên như chúng ta biết đấy, mục tiêu dự phòng đột quỵ thì chúng ta cần phải lưu ý cân bằng lợi ích và nguy cơ của bệnh nhân. Bởi vì nếu chúng ta mà sử dụng các cái thuốc chống đông sớm, đặc biệt trên bệnh nhân rung nhĩ, thì cái nguy cơ chuyển dạng chảy máu sẽ có thể xảy ra và nó sẽ có nguy hiểm cho bệnh nhân. Tuy nhiên nếu chúng ta e ngại, chúng ta chần chừ, chúng ta để lùi lại thời gian mới cho các cái thuốc chống đông thì lại có thể vô tình bệnh nhân sẽ bị các cái đột quỵ, nhồi máu não tái phát tiếp theo. Chính vì vậy mà cái thời gian tối ưu để bắt đầu sử dụng lại các cái thuốc chống đông là một trong những cái câu hỏi đặt ra cho tất cả các cái thầy thuốc làm đột quỵ, để làm sao lựa chọn cái thời điểm tối ưu để cân bằng giữa lợi ích và nguy cơ cho bệnh nhân. Như vậy bệnh nhân này thì về mặt hình ảnh học thì là gần như là không có các cái tổn thương nhồi máu mới sau 24 giờ, và chúng tôi sẽ cân nhắc để điều trị thuốc chống đông cho bệnh nhân làm sao ngăn ngừa được các cái biến cố và đặc biệt là giảm thiểu được các cái biến cố chảy máu. Thì như chúng ta biết hiện nay về mặt guideline thì năm 2019 guideline của Hội đột quỵ tim mạch đưa ra khuyến cáo là bệnh nhân có thể xem xét sử dụng lại thuốc chống đông trong khoảng thời gian từ 4 đến 14 ngày sau khi bệnh nhân bị đột quỵ. Tương tự guideline của Hội đột quỵ châu Âu năm 2019 thì họ chưa thấy đưa ra được các cái khuyến cáo về cái thời gian tối ưu nhất để bắt đầu tái khởi động lại các cái thuốc kháng đông ở những bệnh nhân đột quỵ cấp dựa trên các cái thử nghiệm lâm sàng với cái mức khuyến cáo là thấp, bởi vì đến tới thời điểm 2009 thì gần như là chưa có các cái thử nghiệm lâm sàng. Quay lại cái ca lâm sàng của chúng tôi thì bệnh nhân này đột quỵ giờ thứ 2 đã được điều trị thuốc tiêu huyết khối, và về mặt lâm sàng thì bệnh nhân sau 24 giờ điểm NIT đã hồi phục, chỉ còn có 4 điểm. Thang điểm chán vát của bệnh nhân là 4 điểm. Như vậy cái nguy cơ cần tái phát rất cao, bắt buộc phải sử dụng lại, và chúng tôi đã quyết định là sử dụng lại 3 trăng vào ngày thứ 3 của bệnh. Về căn cứ để sử dụng thì chúng ta biết đây, hiện nay về mặt khuyến cáo thì nếu mà chủ yếu là theo quy luật Donnan, còn theo cái hướng dẫn thực hành của Hội nhịp học Hội nhịp học hoặc châu Âu thì người ta đưa ra cái khuyến cáo nó cũng gần như tương tự đối với quy luật Donnan. Đấy là chúng ta bắt đầu khởi động lại thuốc chống đông sau 1 ngày đối với các cái cơn thiếu máu não thoáng qua. Đối với đột quỵ nhẹ theo quy luật Donnan, tức là thang điểm NIT dưới 4 điểm thì chúng ta nên lùi lại sau 4 ngày. Đối với đột quỵ trung bình chúng ta có thể với NIT từ 8 đến 16 thì chúng ta nên lùi lại sau 6 ngày. Và đối với đột quỵ nặng tức NIT trên 16 điểm thì chúng ta phải lùi lại sau 12 ngày, và bắt buộc 2 trường hợp trung bình và nặng chúng ta phải chụp cắt lớp vi tính hoặc là cộng hưởng từ để loại trừ chảy máu cho bệnh nhân. Về mặt bằng chứng khoa học thì như chúng ta biết trong thời gian qua có 4 cái thử nghiệm lâm sàng về đánh giá cái thời điểm chúng ta sử dụng thuốc kháng đông, bao gồm thử nghiệm tham minh và Ilan. Đây là 2 cái thử nghiệm đã được công bố. Nếu tham minh người ta so sánh nhóm sử dụng sớm trong vòng 1 đến 4 ngày so với sử dụng muộn trong vòng 5 đến 10 ngày. Còn nghiên cứu Ilan thì tùy theo về tổn thương hình ảnh học, nếu mà đột quỵ nhẹ thì chúng ta so sánh dùng dưới 48 ngày so với 3 ngày cộng 1. Đối với trung bình thì dùng trong vòng dưới 48 ngày so với 6 ngày cộng 1. Và đối với tổn thương lớn thì chúng ta phải lùi lại từ ngày thứ 6 so với nhóm dùng 12 ngày. Và 2 cái nghiên cứu sẽ được kết thúc trong cuối năm nay cũng như đầu năm tới, đấy là nghiên cứu Optimat và nghiên cứu Start. Thì đối với nghiên cứu tham minh chúng ta so sánh sử dụng sớm trước 4 ngày và 5 ngày. Thì về tiêu chí dự phòng đột quỵ thứ phát về mặt đồ thị ở đây chúng ta nhìn thấy có xu hướng giảm, nhưng sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê. Tương tự tỷ lệ tử vong ở nhóm sử dụng sớm và các nhóm sử dụng muộn thì cũng không có sự khác biệt. Tuy nhiên thì người ta từ cái kết quả nghiên cứu này thì người ta cũng cho thấy rằng cái việc sử dụng sớm có thể là an toàn và cũng nên xem xét cho các cái bệnh nhân mà phù hợp. Nghiên cứu Ilang là một cái nghiên cứu mới được công bố tại Hội nghị đột quỵ châu Âu tháng 5 vừa qua. Thì cái nghiên cứu này cái quan trọng nhất là chúng ta phân cái mức độ đột quỵ
nhẹ, trung bình, nặng dựa vào tổn thương hình thái học trên CT hoặc cộng hưởng từ. Thì nhẹ khi mà các cái tổn thương nhồi máu dưới 1, trung bình là trên 1 hoặc là có trên 2 tổn thương của nhẹ, và nếu mà nặng thì là có trên 2 tổn thương của mức độ trung bình hoặc là các cái tổn thương nhồi máu lớn, hoặc là trên 1,5 cm ở cái vùng tuần hoàn não sau. Thì cái nghiên cứu này người ta cũng đã chỉ ra là cái tỷ lệ mà chảy máu có triệu chứng thấp ở cái nhóm mà sử dụng sớm, và cái việc sử dụng sớm thì có thể là khả thi, và cũng không có lý do gì để chúng ta trì hoãn các sử dụng chống đông. Tuy nhiên về thực hành trong khuyến cáo hiện nay, có lẽ chúng ta sẽ chờ thêm 2 nghiên cứu sẽ được công bố cuối năm nay hoặc đầu sang năm, đấy là nghiên cứu START và nghiên cứu Optima, để đưa ra được một cái chiến lược lựa chọn thời điểm thích hợp nhất để dự phòng thuốc chống đông cho bệnh nhân. Còn lại tại thời điểm hiện nay, chúng ta có thể xem xét cái quy luật BN từ 1, 3, 6, 12 hoặc là dựa theo hình ảnh học của nghiên cứu y lăng. Qua cái phần trình bày thì tôi xin đi đến 3 cái kết luận như sau. Thứ nhất, dabigatran là một cái thuốc chống đông mà có một cái dữ liệu rất mạnh mẽ trong việc ngăn ngừa bệnh nhân đột quỵ ở những cái bệnh nhân rung nhĩ so với warfarin, và iduracimab thì đã cho chúng ta một cái lựa chọn thêm trong các cái trường hợp xử trí cấp cứu, đặc biệt là các cái biến chứng liên quan đến sử dụng dabigatran, và giúp cho cái việc sử dụng nó yên tâm hơn, và sự có sẵn các cái chất đối kháng đặc hiệu với dabigatran, đấy là idarucimab, để giúp cho chúng ta cái việc kiểm soát được các cái biến cố chảy máu liên quan đến dabigatran, và giúp cho cái việc mà sử dụng các cái thuốc chống đông đường uống, đặc biệt là dabigatran một cách hiệu quả trong thực hành lâm sàng. Phần trình bày của tôi xin kết thúc, xin trân trọng cảm ơn. Cảm ơn bài trình bày của giáo sư Tôn. Chúng ta có câu hỏi gì, trong hội nghị có câu hỏi gì với lại giáo sư Tôn không? Trước khi bạn có câu hỏi, tôi có 2 cái câu hỏi đề nghị giáo sư Tôn trả lời. Bài báo rất hay, mà trong lĩnh vực chống đông thì rõ ràng còn nhiều vấn đề tranh cãi. Tôi muốn hỏi 2 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là bệnh nhân đang dùng thuốc chống huyết khối hoặc thuốc tiêu huyết khối đấy mà xuất hiện cái đột quỵ, phát hiện được rung nhĩ, thì mình dùng chống đông thế nào, có chỉ định dùng chống đông hay không, thời điểm dùng chống đông bao nhiêu, thời điểm thì anh đã nói trước rồi là những bình thường phát hiện, nhưng mà khi mà đấy thì thời điểm mình dùng chống đông là bao nhiêu. Đấy là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là anh đã dùng chống đông rồi, bệnh nhân tiếp tục có tắc mạch đột quỵ thiếu máu não cấp tiếp, thế thì anh liệu có dùng thuốc tiêu khối không? Có những tiêu chí nào cho dùng thuốc tiêu khối sau khi đang dùng chống đông? Tôi xin hỏi 2 câu hỏi đấy. Vâng, cảm ơn cái 2 câu hỏi của giáo sư Thông. Thì như chúng ta biết đấy, thì tất cả bệnh nhân rung nhĩ thì bao giờ chúng ta sử dụng cái thang điểm chát vát. Đối với bệnh nhân mà đã có đột quỵ rồi thì bắt buộc chúng ta phải khởi động thuốc chống đông để dự phòng ngăn ngừa tái phát. Vì bao giờ đã đột quỵ rồi thì bao giờ cái thang điểm chát vát nó cũng lớn hơn 2. Còn đối với những các cái bệnh nhân rung nhĩ mà chưa có các cái thuyên tắc mạch hệ thống hoặc đột quỵ thì chúng ta sử dụng thang điểm chát vát lớn hơn bằng 2 đối với nam, hoặc lớn hơn bằng nữ thì bắt buộc chúng ta phải dự phòng thuốc chống đông, hoặc là lớn hơn bằng 1 đối với nam, lớn hơn bằng 2 đối với nữ thì chúng ta cũng sẽ cân nhắc sử dụng các cái thuốc chống đông, đặc biệt là sử dụng các cái thuốc chống đông đường uống thế hệ mới. Câu hỏi thứ hai đấy là đối với bệnh nhân mà đang sử dụng các cái thuốc chống đông mà bị tái phát đột quỵ thì tùy theo cái chỉ định. Nếu bệnh nhân vào với chúng ta trong cơ sổ 4,5 giờ có chỉ định tiêu huyết khối thì tùy theo các cái loại thuốc chống đông của chúng ta đang sử dụng. Nếu mà đang sử dụng các cái thuốc dự phòng kháng vitamin K mà chúng ta xét nghiệm được cái chỉ số INR nó dưới 1.7 thì bệnh nhân vẫn có chỉ định điều trị tiêu huyết khối. Nếu bệnh nhân mà sử dụng các cái thuốc chống đông đường uống thế hệ mới mà thuộc nhóm ức chế 10A thì nếu cái thời điểm cuối cùng mà chúng ta sử dụng thuốc chống đông trên 48 tiếng đồng hồ, tức là đã dừng trên 48 giờ, thì chúng ta sẽ xem xét sử dụng tiêu huyết khối cho bệnh nhân. Còn nếu mà thời điểm cuối cùng mà sử dụng dưới 48 tiếng đồng hồ thì chúng ta chống chỉ định của điều trị thuốc tiêu huyết khối theo các khuyến cáo đến thời điểm hiện tại. Còn đối với bệnh nhân mà ức chế dùng các cái ức chế thrombin chẳng hạn như dabigatran thì nếu bệnh viện nào mà chúng ta có sẵn cái thuốc đối kháng idarucimab thì chúng ta sẽ trung hòa thuốc và sau 5 phút chúng ta có thể tiến hành điều trị tiêu huyết khối nếu bệnh nhân không có các cái chống chỉ định khác của điều trị tiêu huyết khối đối với trường hợp đấy. Vâng, xin cảm ơn. Chắc mình có thời gian 1 câu hỏi nữa hả? Dạ, em xin có câu hỏi. Xin tự giới thiệu về mình chứ. Dạ, em là Sĩ Đức, là bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Em xin hỏi Phó sư Tôn câu hỏi là ca này đang điều trị đô ác dabigatran mà vẫn xảy ra đột quỵ nhồi máu não, thì liệu là có nguyên nhân gì khác kèm theo hay không? Và nếu như nó chỉ là rung nhĩ thôi thì
điều trị đa bích trắng nó vẫn xảy ra đột quỵ, thì vì sao là phó sư không đổi thuốc khác, hay là có một cái điều trị kết hợp gì khác hay không? Xin hết. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi các bạn. Như chúng ta biết thì đối với những các cái bệnh nhân đang sử dụng nó mà có bị tái phát đột quỵ thì cái điều đầu tiên là chúng ta phải kiểm tra xem bệnh nhân xem có tuân thủ cái liệu trình điều trị hay không. Như tôi đề cập thì cái tỷ lệ tuân thủ điều trị thuốc của bệnh nhân kể cả sử dụng liều một lần một ngày thì các nghiên cứu ở nước ngoài đã đưa ra theo thời gian thì bao giờ cũng xu hướng bệnh nhân có xu hướng bỏ thuốc. Trường hợp này thì bệnh nhân vẫn đang duy trì thuốc và cái thời điểm cuối cùng thì vẫn là 5 giờ. Đấy, như vậy cái việc tuân thủ của bệnh nhân này rất tốt. Liều 150mg cũng tuân thủ rất tốt. Tuy nhiên chúng ta quay lại thì tất cả những cái bệnh nhân mà dự phòng thuốc chống đông thì cũng sẽ có một cái tỷ lệ khoảng 2 đến thậm chí đến 5% bệnh nhân có nguy cơ tái phát cho dù chúng ta đã tuân thủ cái quy trình điều trị thuốc chống đông rất tốt. Như vậy đây thì chúng tôi đã cố gắng để loại trừ các cái bias về lý do tại sao bệnh nhân đang sử dụng cái dabigatran liều chuẩn như thế, tuân thủ như thế mà vẫn bị. Và câu hỏi đặt ra đối với bạn đấy là cũng đây là cái câu hỏi mà chính chúng tôi công bố cái bài báo này. Các reviewer cũng hỏi tại sao lại sử dụng lại các cái thuốc dabigatran mà chúng ta không sử dụng lại các cái nhóm ức chế thrombin khác. Thì rõ ràng theo quan điểm của chúng tôi thì hiện nay bệnh nhân này tương lai có thể sẽ có các cái nguy cơ bị tái phát đột quỵ. Nếu đặt vào vị trí này mà dùng các cái ức chế thrombin thì nếu không may bệnh nhân bị đột quỵ, đặc biệt là bị tắc mạch nhỏ hoặc là tắc mạch lớn kích thước trung bình từ đoạn M2 trở đi thì không có khả năng tiếp cận được lấy huyết khối cơ học thì bệnh nhân sẽ mất cơ hội điều trị tái tươi máu. Chính vì vậy mà chúng tôi quyết định vẫn quay lại sử dụng dabigatran liều 180mg cho bệnh nhân này và nhắc bệnh nhân tuân thủ các cái quy trình điều trị để mà nếu không may bệnh nhân có nguy cơ tái phát thì vẫn còn có cái cơ hội để xem xét điều trị tái tươi máu cho bệnh nhân. Xin cảm ơn. And let me first say what a pleasure it is to be here on my third visit to Vietnam. I always enjoy coming to your wonderful country. The other thing I want to say is that with over 1,000 delegates, this is one of the most vibrant stroke meetings that you'd find anywhere around the world. So congratulations to everyone for being here and particularly to the organisers. Now, I'm going to talk about atrial fibrillation and stroke, and particularly primary and secondary prevention. We've been fortunate to have a wonderful lecture just in the last session along the similar lines, so this will complement it in a number of different ways. But first to ask the question, why should we worry about primary AF-related stroke prevention? Well, because it's a massive problem. We know epidemiologically that if you're over about the age of 75, about 10% of us will have atrial fibrillation at some time. And of course that invokes a risk of stroke about 5 times those that don't have atrial fibrillation. So it's not an insignificant problem. And this of course is reflected among these wonderful registries that we have around the world at the moment: Garfield, Expand, Gloria, ASIF-K, all of which, as you can see, have a significant proportion of primary AF cases and a number of secondary AF cases. So we're looking at primary AF cases often. The other reason why we need to think about atrial fibrillation and prevention in a primary sense is that the outcome is pretty terrible. If you look at all of the trials that we know so well that have been undertaken with NOACs versus warfarin, you can see that the fatal disabled stroke rate is almost uniform across the board. It's terrible, it's around 30% or so. So it's something very much worthwhile preventing, and that's what we're all working toward. And if you look at mortality alone of AF versus non-AF stroke people, we've known for quite a long time that the mortality rate is much higher among patients who have atrial fibrillation. So we must direct our attention towards preventing the scourge of
our societies. It's best to get it earlier, because once you've had your first event, it is a bit harder to prevent recurrences. And you can see that there is if you look at these trials again, the difference between no prior stroke versus prior stroke, there's about a 70% difference. So once you've had that that first event, it becomes a bit more difficult to prevent further events. Not impossible, of course, but more difficult. We know already that anticoagulants are underutilised generally in the primary prevention setting. And there's also, I just want to posit the idea that we need to think about safety in a broader sense and always consider what the benefits are at the same time. So if we look at fear of bleeding here and I'm trying to, as much as possible, focus on Asia because that's where we are. Data from Korea on the left-hand side there, and from Vietnam here on the right. In the Korean population, they looked at a lot of insurance claims, and you'll see a number of studies as I go through this talk where insurance claims are a very fertile ground for studying in very large numbers of patients various risk factors for stroke. And you can see, I can't see, about a third people who were meant to be on atrial anticoagulants when they're in atrial fibrillation were not taking it. About a third. And in the elderly patients in atrial fibrillation in Vietnam, again, only about 20% were on anticoagulants. So it's not a very satisfactory situation. If we keep going back to these 4 pivotal trials, which are a very rich source of information for us gleaning the behaviour of patients in atrial fibrillation, you can see if you look at the absolute number of cases, that the ischemic stroke events in protection terms of far outweigh the hemorrhagic complications. It's perhaps best seen on the right, I think, as a better depiction of it, where you see as a percent of event-rated mortality, you can see that stroke and systemic embolism is much higher than the bleeding complication in terms of prevention. So the balance is very, very much in favour of taking anticoagulants. Now, to push this idea of safety a little bit further, the Garfield group have come up with quite a nice new risk model, risk calculator. You know, we've got Chad's Vask and others. They've just put out this new risk calculator. They've just taken an example there of putting into the model a 62-year-old male with moderately severe renal disease, and you can see then what the balance of risks actually is. And this is just one example. You could put in any number of patient types to get figures that give you some sort of individual risk calculation outcome. And you can see in this case, in the 62-year-old male, the risk of major bleeding is about 1.2%, and the risk of hemorrhage is about 1.5%. Overall hemorrhage is about 1.5%. So again, the risk is very much in favour of giving anticoagulants, and that is reflected in the guidelines. We can see the 2020 ESC guidelines, where, just to summarise, it's all a bit small there, but to say that firstly that NOACs are recommended. Secondly, you need to do a risk assessment and also take into account the Chad-Fass score, or you can use Garfield or something else if you like. What about the severity of bleeding with the randomised controlled trials? This we're just focusing on rivaroxaban among others shown here, but the hazard of risk of bleeding here, you can see
there's fairly good protection. There's a drift towards protection all the way down, but with rivaroxaban, it appears to be particularly strong. And the Rocket AF trial, which I was involved in, has a number of differences from the other trials that might come out with the passage of time. If we look at the overall efficacy with each of these, just to go through them one by one, with the various outcome measures, stroke and systemic embolism, the efficacy, as you can see, is pretty strong right across the 4 trials. But interestingly, with dabigatran, it is the 150 that performs a lot better, which we have always known. But otherwise, I think it's pretty even across the board. If you look at risk of disabling and fatal stroke that I was talking about before, the more severe outcome, rivaroxaban performs well. Again, dabigatran is better at 150, apixaban is good, and edoxaban, for some reason, is not quite as good. If we look at the risk of intracerebral hemorrhage, again, I think here you can't really separate them in my mind. The protection against the risk of intracerebral hemorrhage compared to warfarin, I think, is uniform across the board. If we look at safety overall in terms of risk of fatal bleeding, we've only got 2 data points at the moment. Rivaroxaban, about a 50% reduction, and a significant reduction with edoxaban as well. So a very, very consistent story here right across the board. And this table just summarises what I've been saying in numerical terms. As you can see here, stroke and systemic embolism, 35%, 40%, fatal stroke, 60%, not available in the other studies as yet. Disabling fatal stroke, as you can see, intracerebral hemorrhage, very similar right across, as I mentioned, from the bar graphs. Major bleeding reduced as shown here, and fatal bleeding, about a 50% reduction with rivaroxaban. So these drugs work, and they work extremely well. And there are sort of minor differences between each of them that you can see are being drawn out in these slides. Of course, we must then go beyond the trials and start talking about real-world data. And this is presented by Mark Alberts, who we all know very well. Again, as I mentioned earlier, using these massive insurance databases, which are extremely rich in this sort of data. And he had 20,000 patients without a history of prior stroke. He did a score matching process, followed them up for 27 months, which was in that data set. And you can see its risk factor profile is pretty severe, 80% odd hypertension, diabetes 40%, coronary artery disease 30%, heart failure 30%, and the mean age of 35, and a high CHA2DS score of 3.8. So a pretty high risk group. And the bottom line about this real world data is for rivaroxaban, the overall risk reduction for all forms of stroke was about 20%, as you can see there. Some minor differences between severe, but severe being the best protected if you take those confidence intervals which overlap. Really, there's no statistically significant difference. And the 20% reduction in mortality, which again is a very, very important protection. Now, I mentioned I want to focus as much as possible on Asia, and we've been fortunate with this study, which came out in 2021. Again, a health insurance database in Taiwan, South Korea, and Japan.
involving 12 studies overall as well, some 300,000 Asian patients with atrial fibrillation. And rivaroxaban, as you can see, showed a favourable profile right down the list, from stroke and systemic embolism, major bleeding. The interesting thing is, with both doses, both at 20 milligram and the 15 milligram dose, intracranial hemorrhage, similarly interesting for all doses, all-cause major death, gastrointestinal bleeding, myocardial infarction. The numbers are a bit too small to make much sense of it. So what if primary prevention does fail, and we, as I said, we're in the less fortunate position of now having to face the issue of secondary prevention? What do the figures look like with that? Well, again, we've got in Asia a registry from Thailand with over 2,000 patients. Only a third of patients were in therapeutic range for warfarin, and the warfarin control was associated with, understandably, 3 times the risk of stroke and TIA, 2 times the risk of intracerebral hemorrhage, because warfarin, as we know, is quite difficult to manage, and increased mortality at least twice. And you can see that in the bar graph on the right, the outcomes with ischemic stroke, TIA, much greater, major bleeding, much greater, intracerebral hemorrhage, which is the one we fear, and death, of course. So the bottom line is, in Asian populations, based on this Thai registry, that poor control is A, common, and B, leads to poorer outcomes. So another study, this from 8 centres in the US, of over 2,000 ischemic stroke patients, with of which 382 had atrial fibrillation, 42% experienced stroke with when the INR was greater than 2. That is, even if you are in therapeutic range, strokes are still occurring. And I know we had a question distantly related to that as to why, even when you are anticoagulated with NOACs or with warfarin, why do you still have ischemic events? And certainly, I think an area that we need to do a lot more research in. So in all the phase 3 trials, the big 4 that I've been talking about, and I mentioned that the Rocket AF study was a little bit different because they had a much higher proportion of patients who had a previous stroke, about 20%. They had a higher CHA2DS score subsequently than the others. So this means that the risk profile was somewhat different overall. So when Hans-Christoph Diener with Graham Hankey and Don Easton put together this meta-analysis, I think it was published in, if I can read there, 2020, you can see that overall, and we're now in secondary prevention world, remember, overall, for ischemic stroke, warfarin versus NOAC, there's not much difference. So one is as good as the other, which says in one interesting sense that systemic embolism is somewhat better protected by NOACs than ischemic stroke. And major bleeding, of course, overall, NOACs are safer when you look at all these together. That's, I think, very interesting. So even with good INR control, NOAC is still a better choice in secondary prevention, and I think particularly driven by the lower risk of hemorrhage of all sorts. The idea that you've got NOAC versus VKA, you've got time in therapeutic range. When you have got it a very high proportion within therapeutic range, you have got some
coverage for stroke and systemic embolism, and as I said, that's probably more systemic embolism than ischemic stroke, and major bleeding, the same sort of result. Even when you've got a good time within the therapeutic range, you do still get good protection with NOACs. Again, to focus on Asian populations, this was just published in 2023, this year, a meta-analysis of 11 studies, 7,000 Asian and 53,000 non-Asian patients with non-valvular atrial fibrillation. And this is somewhat counterintuitive, but it is what it is, that DOACs were more effective, as you can see there, with a positive interaction between stroke and systemic embolism, Asian versus non-Asian, a somewhat better protection among Asians, and somewhat safer if you look at major bleeding versus Asian versus non-Asian. Again, somewhat counterintuitive, because we've always been somewhat concerned, I know Asian people have been concerned with antiplatelet agents and with NOACs about the idea that risk might be higher. And this won't go through, it just reflects the same sort of thing. So the recommendation with the ESO guidelines shows that there's a strong recommendation that NOACs over VKAs. That's common sense. And just in real-world data, to quickly go through the various trials, there's good protection in real-world data with rivaroxaban for ischemic stroke and hemorrhage, apixaban, a trend towards the same sort of thing, and dabigatran, the same sort of trend, but perhaps the strongest with rivaroxaban. And just finally, to finish off on a couple of issues that I know were brought up by the previous speaker, which I think are very interesting, is when to start your anticoagulants after the onset of major ischemic stroke secondary to atrial fibrillation. And there's this very nice study by Kimura and colleagues from Japan, the relaxed registry. They've developed a 1, 2, 3, 4 day rule, which is a bit of advance on Christina's, what was it, 3, 4, 6, 12 rule. And it seems to, without going into details, it seems to, the evidence seems to suggest that it works. Stroke and systemic embolism, if you give give anticoagulants early, NOACs early particularly, you get good protection. Ischemic stroke, again coming back to the more modest effect on ischemic stroke protection, and very good equality early versus late with hemorrhagic complications. So that set the scene, I think, for this wonderful presentation by Urs Fischer. We all saw at the European Stroke Meeting the ELAN trial, where he, in essence, had a primary outcome measure, which I think was very sensible, a bundle of everything, including the hemorrhagic complications, and most significantly for us, intracerebral hemorrhage. Didn't quite reach statistical significance at 30 or 90 days, but it was close enough, because I think what we were worried about was the early would show a higher risk, and I think the take-home message is that early risk was just not shown. I think that's the common sense interpretation of that. And also Bo Norving and Olgren's study was published a little bit early, 888 patients, if I recall, showing, in fact, statistical non-inferiority early versus late, and that was about 48 hours to 5 to 7 days. So I think the aggregate of all of this suggests that now there's pretty good evidence that you can start early anticoagulation, particularly in mild to moderate strokes, within about 48 hours. Just finally, to think about the other possibilities with
NOACs, and here we have a nice overview of meta-analysis showing that there is some protection against dementia with anticoagulation versus no anticoagulation, and with various anticoagulant types. And of course, this is the silent infarct burden that leads to a dementing process. So the use of NOACs might be have greater ramifications than just for protection against other stroke events. So to summarise, primary stroke prevention, it goes without saying, is incredibly important. If we have got a preventive agent like the NOACs, which is so easy, simple and safe to use, we should. It's underutilised, unfortunately, still, and there's evidence that's the case here in Asia and particularly in Vietnam, so we need to rectify that. And in secondary prevention, even though it's a tougher gig, we should restart our, or we should start our anticoagulants earlier rather than later, because that's been shown to be beneficial. And overall, whichever way you cut it, NOACs are better than vitamin K antagonists. And it goes without saying also, among others, rivaroxaban is a pretty good option. So thanks for listening, and back to my distinguished chair. Thank you very much for excellent talk, Professor Donnan. We have one more question for Professor Donnan. Please. Các bạn có câu hỏi nào dành cho Professor Donnan? Please. Can you go to the microphone? Good morning, Professor. I am Dr. Khan from Hoàn Hospital. I have a question to ask you. It is very difficult to find the data about the stroke in patient with hemophilia. I have a friend with hemophilia. In the case of hemophilia, do you find a lot of patients who get the stroke in hemophilia patients? And when this patient has stroke, what is our conduct? Because if we use the anticoagulant, it's very difficult to control the hemophilia. Thank you. Was the question stroke in haemophilia patients? I think. I must say I know of no data on the subject, and I must say my knowledge of stroke in haemophilia is somewhat modest as well. So if anyone else has data or information on it, I'll be delighted to hear it. But I have no expertise in the area. A tough question. Bác sĩ Tâm đến từ bệnh viện Nguyễn Chi Phương. Em xin phép hỏi bằng tiếng Việt để dễ diễn giải lý nội dung hơn. Dạ. Em xin có hai câu hỏi về vấn đề sử dụng kháng đông trên thực tế lâm sàng. Thì câu hỏi thứ nhất em xin hỏi về cái sự so sánh giữa các loại thuốc kháng đông. Thì trong 4 loại thuốc DOAC thì có một loại thuốc như thầy đã chia sẻ nhiều là về rivaroxaban. Thì trong các 4 cái ICT chính của các nghiên cứu này thì cái ICT của Rocket AF của rivaroxaban thì trong cái nghiên cứu thì đặc tính dân số của Rocket AF thì đa số là đều chọn là tiêu chí là dân số là với đặc tính là cái tình trạng bệnh và tiêu chí bệnh khá là nặng so với mặt bằng chung của 3 cái nghiên cứu kia. Thì như vậy có phải chăng là khi diễn giải ra trên I think I'll have to, I didn't get that. I'll have to have my chairman translate it, I think. Just the general drift of the question. Nói ngắn gọn lại câu hỏi để tôi dịch. Yeah, yes, I want to ask about the characteristics baseline of for RCT of for DOACs, and I want to when I explain to apply for the real patient. Yes, maybe the severe stroke patient can tend to use the rivaroxaban for prevention stroke
in severe shock patient. This is the first reason. And recently, when we use the one dose for prevent shock for the patient, and after this patient has adverse shock after event, and maybe we choose order another dose. Because I wonder about because although we control many factors goodly, but just one question. Was the question about, and I apologise for my lack of understanding, but was the question about restarting or to start anticoagulants after severe stroke? And that's, I think, a very, very important question. Certainly based on a timeless study where the physicians were able to use whatever NOAC they wanted, and also with the ELAN study they could use whatever anticoagulant they wanted. And in severe stroke, there is evidence that it is quite all right to start early. In the timeless study, even though there are fewer severe strokes, you could start after 5 to 7 days for severe strokes. And in the ELAN study, it was 10 days with very severe strokes. It doesn't matter which NOAC you use, it seems to be safe with all of them. And I think that's incredibly important and practical information. But thanks for that question. Yeah, thank you, sir. Trong cái bài báo cáo của tôi ngày hôm nay, nó khác với bài báo cáo của giáo sư Donnan là nói về cái vai trò của NOAC trong rung nhĩ. Trong cái bài này tôi muốn nói đến những cái khía cạnh khác mà nó rất là hứa hẹn trong cái việc khi chúng ta chỉ định trên các bệnh nhân rung nhĩ. Đầu tiên là một cái ca lâm sàng rất là thú vị của tôi. Một bệnh nhân nữ 41 tuổi, cách nhập viện khoảng 5 ngày thì bệnh nhân đột ngột yếu tay bên phải, yếu rất nhẹ. Và bệnh nhân đi khám ở bệnh viện Chợ Rẫy và một cái đồng nghiệp có thể nghĩ đây là một cái bệnh lý thần kinh ngoại biên và sau đo điện cơ, chụp phim não và thấy rằng không có gì cả. Và cách nhập viện sau đó khoảng 3 ngày thì bệnh nhân đột ngột mờ hai mắt, mất thị lực hai mắt và bệnh nhân chỉ thấy được cái màu sáng tối thôi và kèm với cảm giác đau đầu âm ỉ. Thì bệnh viện nhập 115 thì lúc này thì khi chúng tôi khai thác lại bệnh sử của bệnh nhân này hoàn toàn không có bất kỳ một cái bệnh lý gì cả. Tuy nhiên sau khi một tháng sau khi bệnh nhân nhập viện và tôi chẩn đoán và tôi quay ngược hỏi lại thì bệnh nhân mới khai rằng có một lần bệnh nhân gạt ra máu lượng ít. Tuy nhiên các anh chị thấy rằng ở Việt Nam chúng ta cái triệu chứng mà chúng ta bệnh nhân than phiền gạt ra máu rất là dễ lẫn lộn, đôi khi bệnh nhân ho nhiều và gạt ra những cái tia máu và đôi khi chúng ta rất là dễ lầm lẫn. Thì đây là cái CT scan của bệnh nhân chúng tôi chụp thì các anh chị có thể thấy rằng bệnh nhân này bị tổn thương rất là rõ ở hai cái thùy chẩm hai bên. Ngoài ra ở cái vùng vành tia bên trái, trung tâm báo bệnh bên trái chúng ta cũng có những cái tổn thương nhỏ. Và khi mà chúng ta có những cái tổn thương mà vùng vỏ thế này đó, một người bác sĩ đột quỵ chắc chắn phải nhìn đến bệnh nhân này có tắc động mạch lớn hay không. Bởi vì một cái tổn thương vùng vỏ mà rộng như thế này, luôn luôn chúng ta phải nhìn đến bệnh nhân này tình trạng động mạch máu như thế nào. Tuy nhiên, quý đồng nghiệp nhìn vào cái mạch máu của bệnh nhân này hoàn toàn rất là tốt, excellent. Thậm chí không có một cái bằng chứng gì của xơ vữa mạch máu cả. Chúng tôi chụp lại một cái MRI để tôi muốn nhìn rõ được cái tổn thương não. Và các đồng nghiệp thấy rằng cái tổn thương não lúc này nó hiện ra rất rõ. Bệnh nhân này bị tổn thương thùy chẩm hai bên. Điều này giải thích cho bệnh nhân là mất thị lực. Bệnh nhân này bị tổn thương tiểu não hai bên. Và bệnh nhân này bị tổn thương cả hai cái vùng trung tâm tán bồi dục cả hai bên não. Như vậy nếu như chúng ta nhìn vào cái phân bố mạch máu của bệnh nhân này đó, chúng ta biết rằng cái não của chúng ta được nuôi bằng hệ thống động mạch cảnh hai bên và động mạch thanh nền thì chia từ hai cái động mạch cột sống. Thì bệnh nhân này bị cả ba vùng chi phối mạch máu
bị cận mặt cảnh bên phải, mặt cảnh bên trái và cả tuần hoàn sau. Điều đó nó rất là lạ, bởi vì khi mà chúng ta nhìn một cái tổn thương 3 vùng mạch máu như này, cái câu đầu tiên chúng ta đặt ra, cái này có phải rung nhĩ hay không? Một cục quy khối từ tim và gây ra một cái thuyên tắc nhiều mạch máu trên nhiều vùng mạch máu khác nhau. Lúc đó chúng tôi nghĩ đến bệnh nhân này có thể có một cái rung nhĩ cơn, bởi vì cái rung nhĩ cái điểm tâm đồ đầu tiên của bệnh nhân này không có. Và các anh chị biết rằng cái thùy chẩm thì nó chỉ chi phối cái thị lực của một mắt, và khi chúng ta bị hai bên thùy chẩm thì làm cho bệnh nhân mất thị lực. Lúc này mình nhớ thì không phải bị tổn thương ở mắt mà bị tổn thương ở vùng vỏ, và người ta gọi là mù vỏ. Và với cái bệnh nhân này, sau khi chúng tôi làm một cái đầy đủ các cái xét nghiệm thì chúng tôi chẩn đoán đây là một cái đột quỵ không rõ nguồn gốc, bởi vì chúng ta không kiếm được cái khối nó nằm từ đâu cả, bởi vì mạch máu hoàn toàn bình thường, điện tâm đồ bình thường, không có rung nhĩ và siêu âm tim cũng bình thường. Và ta biết rằng đối với cái đột quỵ mà cryptogenic stroke thì thật ra nó là một cái bệnh lý mà khá phổ biến khi chúng ta làm đầy đủ các xét nghiệm rồi và chúng ta không tìm được cái nguồn gốc, và nó chiếm đến 1/4 các bệnh nhân đột quỵ của chúng ta. Và hầu hết những bệnh nhân này, đặc biệt cho những trẻ, ngoài cái rung nhĩ cơn, chúng tôi còn nhìn đến cái PFO là một nguyên nhân khá thường gặp trên các bệnh nhân đột quỵ trẻ. Và tôi khuyên đồng nghiệp rằng nếu mà chúng ta có một cái bệnh nhân, một cô gái xinh đẹp dưới 45 tuổi bị đột quỵ, tìm ra không có gì hết, hãy nhắm vào PFO, bởi vì PFO chiếm tỷ lệ khoảng 50% trên các bệnh nhân trẻ và không có yếu tố nguy cơ nào khác. Tuy vậy, đối với bệnh nhân này tôi làm tất cả những cái gì có thể, Holter ECG, làm test PFO và tất cả các cái xét nghiệm đó đều âm tính. Điều này cũng có nghĩa rằng chúng ta cũng không thể loại trừ được bệnh nhân này có một cái rung nhĩ cơn nào đó và thỉnh thoảng chúng ta mới có thể phát hiện được. Tuy nhiên một cái điều mà chúng tôi đáng lưu ý là cái D-dimer của bệnh nhân này tăng cực chỉnh. Và khi chúng ta nhìn lại cái y văn ở 3 vùng chi phối mạch máu thì một cái điều hết sức thú vị rằng đối với những mà 3 vùng chi phối mạch máu đó thì thật ra rung nhĩ nó không phải là cái nguyên nhân, cái thuyên tắc từ cái rung nhĩ nó không phải là nguyên nhân chúng ta thường gặp nhất, mà người ta thấy rằng cái nguyên nhân thường gặp nhất nó sẽ liên quan đến bệnh lý ác tính. Bởi vì người ta thấy rằng đối với một cái bệnh lý ác tính, cái tỷ lệ mà chúng ta phát hiện khi mà có bệnh nhân có tổn thương 3 vùng thì cái nguyên nhân mà ác tính nó gấp 6 lần so với rung nhĩ. Và cái hội chứng này người ta gọi là hội chứng được phát hiện từ năm 1865 của đúng chính tên tác giả. Và đây là một cái hội chứng nói đến cái hội chứng tăng đông, đó là dạng thuyên tắc hệ thống tĩnh mạch, động mạch mà nó xuất phát từ cái hội chứng cận ung thư. Và các anh chị thấy rằng nếu chúng ta so sánh giữa hai nhóm bệnh nhân ác tính, một cái bệnh nhân ác tính và một cái bệnh rung nhĩ, thường gặp nhất là một vùng chi phối mạch máu, tỷ lệ rung nhĩ khoảng 80%. Nếu hai vùng chi phối mạch máu, rung nhĩ tỷ lệ khoảng 17% là nguyên nhân. Và trong khi đó ác tính chỉ chiếm khoảng 9%. Nhưng khi đến 3 vùng thì 23.4% các bệnh nhân nguyên nhân là rung ra ác tính chứ không phải là rung nhĩ. Trong khi rung nhĩ lúc đó tụt xuống từ 17% chỉ giảm xuống còn có 3.6%. Như vậy các anh chị hình dung rằng nếu như chúng ta có một cái bệnh nhân mà chúng ta không có rung nhĩ và chúng ta thấy rằng 3 vùng chữa máu thì chúng ta hãy nghĩ đến bệnh nhân này có thể có một cái hội chứng cận ung thư. Và cách mà chúng tôi tầm soát tiếp đó là chúng ta tìm thêm cái D-dimer là một cái xét nghiệm khá thường gặp, khá dễ làm. Và người ta thấy rằng với cái D-dimer tăng cao, chúng ta hãy hướng đến cái hội chứng cận ung thư nhiều hơn nữa. Và các anh chị, đây là một cái nghiên cứu người ta thấy rằng nếu như so sánh một cái bệnh nhân mà nếu như chúng ta thấy một cái bệnh nhân mà nhồi não 3 vùng đó thì bệnh nhân đó có 20% là do cái bệnh lý ác tính. Và nếu như đặc biệt nếu như bệnh nhân đó chúng ta không phát hiện được rung nhĩ thì tỷ lệ nguyên nhân gây ra ác tính của ác tính gây ra tổn thương 3 vùng lên đến 75%. Như vậy quý đồng nghiệp thấy một cái bệnh nhân tổn thương 3 vùng chứa mạch máu, việc đầu tiên tầm soát rung nhĩ, nếu không có rung nhĩ bắt buộc phải nghĩ đến ung thư, thậm chí phải nghĩ đến ung thư nhiều hơn nữa, bởi vì 3 vùng chi phối mạch máu tỷ lệ cao hơn so với rung nhĩ. Và như vậy đối với một cái bệnh nhân mà 3 vùng chi phối mạch máu, chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải làm D-dimer và chúng ta tầm soát các yếu tố ung thư, ví dụ như một cái CT ngực và bụng để chúng ta khảo sát. Và ngoài ra chúng ta làm PET scan nếu như tất cả các xét nghiệm âm tính.
Thì D-dimer là một cái xét nghiệm rất là đáng giá trị. Nếu như chúng ta phối hợp với một cái tổn thương ba vùng thì cái khả năng chẩn đoán chúng ta chính xác nó còn cao hơn rất nhiều. Và các anh chị thấy rằng đối với bệnh nhân này, khi chúng tôi cho bệnh nhân chụp một cái CT ngực và bụng, thì các anh chị thấy rằng một cái điều mà chúng tôi hết sức là kinh ngạc vào thời điểm đó, bệnh nhân này rất nhiều huyết khối ở trong các hệ thống tĩnh mạch, động mạch phổi, huyết khối trung thất, hạch ở trung thất, ở ngay các cái động mạch, các cái động mạch lách, động mạch thận, huyết khối rất là nhiều nơi. Và các anh chị thấy rằng bệnh nhân này phát hiện ra chẩn đoán là một cái ung thư gan, phổi. Và mặc dù các anh chị biết rằng bệnh nhân này hoàn toàn trước đó không có bất kỳ một cái triệu chứng gì gợi ý đến ung thư cả. Và các anh chị thấy rằng đối với một cái VTE, nó là một cái biến cố mà đặc biệt chúng ta cần đặc biệt quan tâm đến các bệnh nhân ung thư. Tuy nhiên trên thực tế đó, thì rất ít các đồng nghiệp nghĩ đến cái thuyên tắc tĩnh mạch trên các bệnh nhân ung thư, bởi vì ai cũng nghe đến ung thư đã quá sợ rồi, và mọi tâm huyết chúng ta đều lo đến chuyện ung thư, và chúng ta không nghĩ đến những cái biến cố có thể kèm theo. Mà người ta thấy rằng đối với các cái khi bệnh nhân có ung thư thì cái nguy cơ gặp VTE nó sẽ cao hơn rất nhiều. Đặc biệt nếu bệnh nhân có đột quỵ, nguy cơ này tăng lên gấp bội. Bởi vì một nhân đột quỵ, nguy cơ gây ra các thuyên tắc tĩnh mạch thể tăng gấp 10 lần, thậm chí 20 lần so với các bệnh nhân không đột quỵ. Đối với các bệnh nhân đột quỵ, khi các bệnh nhân, đặc biệt các bệnh nhân liệt nặng, thì chúng ta biết rằng theo guideline chúng ta bắt buộc phải sử dụng kháng đông để chúng ta phòng ngừa các biến cố tim mạch sâu. Và nếu như nó kèm với ung thư thì sao? Càng tăng lên gấp bội. Bởi vì một bệnh nhân ung thư có thể làm tăng cái VT tăng gấp 15 lần. Và người ta thấy rằng cái mức độ giai đoạn muộn của cái ung thư thì cái nguy cơ thuyên tắc nó càng cao nữa. Và một điều đáng buồn là có đến 70 đến 80% các bệnh nhân ung thư ở Việt Nam được chẩn đoán ở giai đoạn muộn. Bởi vì chúng ta tầm soát chúng ta rất là ít. Và như vậy các anh chị thấy rằng thực tế ung thư không phải chết vì ung thư không, mà người ta thấy rằng VTE nó là cái nguyên nhân thứ hai sau bản thân ung thư gây ra tử vong ở các bệnh nhân ung thư. Và như vậy đây là một cái điều mà chúng ta cần quan tâm khi chúng ta tình cờ gặp một cái bệnh nhân đột quỵ mà do ung thư. Tuy nhiên đối với bệnh nhân ung thư, ngoài như tôi nói ban đầu, tất cả các thầy thuốc, thậm chí bệnh nhân đều lo đến cái việc làm sao chúng ta điều trị ung thư, và chúng ta ít để ý đến cái rung nhĩ. Và trong khi đó cái nguy cơ bị các cái VTE và tử vong do VTE rất là cao. Và việc sử dụng kháng đông cho bệnh nhân này nó cũng có thể làm tăng các biến cố xuất huyết, bởi vì cái thời gian chúng ta sử dụng nó cũng sẽ rất là lâu dài. Đây là cái nghiên cứu SELECT2. Chúng ta biết rằng so với hiện nay điều trị kinh điển nhất là chúng ta sử dụng các cái heparin trọng lượng bệnh lý thấp. Nhưng mà câu hỏi đặt ra rằng một bệnh nhân bị đột quỵ, chúng ta sử dụng Lovenox mỗi ngày cho đến ngày khi bệnh nhân xuất viện, cho đến khi bệnh nhân phục hồi. Nhưng một bệnh nhân ung thư, bệnh nhân nó có thể sống 1 năm, 2 năm, thậm chí 5 năm. Chúng ta không thể chích Lovenox mỗi ngày cả, đúng không ạ? Điều đó ngoài cái chuyện tốn kém về mặt thuốc, và còn mất thêm chi phí của một cái người điều dưỡng đến nhà và chích, chưa kể những cái rủi ro. Thì như vậy chúng ta đòi hỏi chúng ta phải có một cái biện pháp gì đó tiện dụng hơn cho bệnh nhân. Đó là cái mục tiêu của nghiên cứu SELECT2. Người ta muốn so sánh việc chúng ta sử dụng rivaroxaban liều 15mg so với điều kinh điển hiện nay, đó là chích cái heparin trong liều thấp trong đối với các bệnh nhân mà phòng ngừa VTE cho các bệnh nhân ung thư. Thì người ta thấy rằng một cái điều hết sức tích cực với cái NOAC, chúng ta làm giảm rivaroxaban 15mg, chúng ta làm giảm được 57% các biến cố thuyên tắc so với cái heparin trong liều thấp, mà các biến cố xuất huyết lại không tăng thêm. Và không chỉ một mình rivaroxaban đâu các anh chị, mà chúng ta cũng có thể sử dụng cái apixaban, chúng ta có thể sử dụng endoxaban. Bởi vì 3 cái nghiên cứu bản lề SELECT-D, Caravaggio và Hochschild đều cho thấy rằng cái lợi ích của việc chúng ta sử dụng NOAC nó ngang bằng hoặc là tốt hơn so với cái heparin trọng lượng của tử thấp. Và một cái phân tích gộp từ 3 cái RCT của rivaroxaban, người ta thấy rằng rivaroxaban làm giảm rõ rệt các biến cố thuyên tắc, và đặc biệt là không làm tăng có ý nghĩa đến các biến cố xuất huyết. Và các chị thấy rằng kết quả phân tích gộp này cũng cho thấy rivaroxaban làm giảm các biến cố về thuyên tắc do VTE
và so với cái heparin trong liều thấp, cũng như làm giảm các biến cố xuất huyết nặng cũng trên tử vong cho theo ung thư. Đến một trường hợp lâm sàng thứ hai của tôi. Đây là một bệnh nhân nam 67 tuổi. Bệnh nhân này nhập viện bởi vì nhìn đôi chóng mặt. Bệnh nhân này có tiền căn bệnh mạch vành và đang điều trị bởi một bác sĩ tim mạch. Cao huyết áp, tiểu đường, tiếp 2, nghiện thuốc lá. Các anh chị thấy rằng bệnh nhân này coi như là đủ bộ, đúng không ạ? Mặc dù vậy, bệnh nhân này các anh chị thấy rằng được sử dụng bằng aspirin và statin cộng với kiểm soát huyết áp bằng thuốc ức chế men chuyển. Thì đây là cái khi bệnh nhân vào và chúng tôi chụp MRI thì các anh chị thấy rằng bệnh nhân này bị một cái nhồi não ở cái vùng cuốn não bên phải rất nhỏ ở bên phải. Các anh chị thấy rằng một cái chấm nhỏ bên phải, và ngoài ra các anh chị nhìn kỹ đó, các anh chị sẽ thấy rằng cái thùy chẩm bên phải của bệnh nhân này cũng có một cái tổn thương. Nhưng mà xin thưa, cái này nó không phải hai vùng rối loạn máu này các anh chị, bởi vì cuốn não và thùy chẩm cùng một chi phối của cái hai động mạch não sau, hai động mạch cột sống và động mạch thân nền. Như vậy đây không phải là nhồi não hai vùng chi phối, mà đây là một cái nhồi não nhiều ổ và thuộc một vùng chi phối. Khi chúng ta có nhiều ổ tổn thương mà trên cùng một mạch máu, cái đầu tiên chúng ta nghĩ đến không phải là một cái khối tự tim, mà chúng ta hãy nghĩ đến một cái artery to artery embolism, tức là một cái mảng xơ vữa từ một cái tổn thương xơ vữa đâu đó ở cái đoạn gốc, nó bay lên và nó bay một chỗ, nó lên chỗ một cái nhánh của ở cái cầu cuốn não, và một cái bay còn lại lên cái động mạch não sau và gây ra một cái nhồi máu não ở thùy chẩm. Như vậy đây là một cái single vessel artery chứ không phải là hai vùng chịu mạch máu. Chúng tôi expect nó là bệnh lý động mạch lớn, bởi vì chúng tôi nghĩ vậy, một cái khối có thể từ somewhere đâu đó từ cái động mạch mới văng lên. Tuy nhiên khi chúng tôi nhìn cái mạch máu của bệnh nhân này, hai động mạch cảnh, hai động mạch cột sống, động mạch não giữa cả động mạch thân nền, không có sự khác biệt có ý nghĩa. Các anh chị đừng đọc những cái tổn thương ở động mạch cột sống hai bên như thế này trên cộng hưởng từ là hẹp, bởi vì chúng ta sẽ phạm rất nhiều sai lầm. Bởi vì kỹ thuật MRI bằng Firefly ở những cái chỗ mà động mạch cột sống nó tho chờ đó, thì cái hình ảnh nó làm giảm cái tín hiệu, và chúng ta đừng bao giờ đọc đây là một cái hẹp nặng của động mạch cột sống. Bởi vì sao tôi nói vậy? Khi chúng tôi chụp lại cái phim mạch máu, mạch máu CTA bằng cái bơm thuốc cản quang, khi chúng ta bơm thuốc cản quang chúng ta sẽ vượt qua được những cái khiếm khuyết của cộng hưởng từ mạch máu. Và các anh chị thấy rằng bệnh nhân này không có hẹp có ý nghĩa ở hai động mạch cột sống, trừ cái đoạn tận cùng của động mạch cột sống bên trái, bên phải nó có vẻ như hẹp hơn bên phải bên trái. Tuy nhiên hẹp này chưa đạt đến mức 50%. Bạn ta nhớ rằng khi một cái bệnh nhân mà hẹp chưa đạt đến 50%, người ta gọi là non-significant stenosis, nó không được xếp vô bệnh lý động mạch lớn. Và tuy nhiên tình cờ chúng ta lại phát hiện bệnh nhân này bị hẹp nặng trên 70% động mạch cảnh trong bên phải. Tuy nhiên động mạch cảnh trong bên phải thì chả có liên quan gì đến tổn thương của cái chẩm, tổn thương của cái cuốn não cả. Như vậy đây không phải là thủ phạm, mà đây là một cái anh đó tình cờ đi ngang qua, mình thấy đẹp trai mình mang về thôi, chứ anh không có tội tình gì hết, đúng không ạ? Thì như vậy vấn đề chúng ta đặt ra câu hỏi, đột quỵ này từ đâu ra? Khi chúng tôi chụp lại cho bệnh nhân này bằng một cái phim động mạch chủ, thì các chị thấy rằng bệnh nhân này có rất nhiều những cái mảng xơ vữa ở cung động mạch chủ. Và như vậy đây là một cái bệnh nhân mà có những bằng chứng về xơ vữa mạch máu. Tuy nhiên các chị rằng nó không xếp vô bệnh nổi màu lớn. Thì trên những bệnh nhân này chúng ta rất khó, đặc biệt là những bệnh nhân mà đã thất bại với aspirin. Chúng ta đã sử dụng aspirin, chúng ta đã dùng statin rồi và bệnh nhân vẫn bị đột quỵ. Vì đó nó đặt câu hỏi rằng chúng ta có thể làm gì tốt hơn. Thì nghiên cứu COMPASS là một nghiên cứu để trả lời chúng ta điều đó. Một bệnh nhân bị tổn thương nhiều giường mạch máu, tuy nhiên các cái giường mạch máu nó chưa có đủ nghĩa. Bên mạch vành chưa cần đặt stent, hẹp động mạch nội sọ có nhưng dưới 50% chưa có ý nghĩa. Có mảng xơ vữa ở các cái mạch máu ở cung động mạch chủ. Liệu rằng chúng ta có thể làm gì tốt hơn aspirin hay không? Thì trong COMPASS người ta bao gồm hơn 27.000 bệnh nhân, và so sánh một nhóm chúng ta sử dụng aspirin, một nhóm chúng ta sử dụng rivaroxaban liều 5mg x 2, và đặc biệt là cái liều
rivaroxaban 2.5 x 2 chúng ta gọi là baby rivaroxaban, baby, bởi vì nó đều rất là nhỏ và chúng ta phối hợp aspirin. Thì trong nghiên cứu này, cái primary endpoint là một cái tiêu chí gộp bao gồm các biến cố đột quỵ, nhồi máu cơ tim, các rối loạn máu, nhưng tình cờ khi chúng ta xét riêng các biến cố về đột quỵ thì việc chúng ta phối hợp với baby rivaroxaban cộng aspirin nó làm giảm đáng kể các biến cố về đột quỵ so với aspirin đơn thuần. Người ta thấy rằng với việc chúng ta xét riêng các bệnh nhân đột quỵ nó làm giảm được khoảng 44% các biến cố đột quỵ so với aspirin đơn độc. Và các chị thấy rằng đối với ngay cả các bệnh nhân PAD nó cũng làm giảm cho bệnh nhân bị có cái thêm tổn thương ở cái giường mạch máu chi đó, thì cái việc chúng ta sử dụng nó cũng làm giảm được khoảng 46% các biến cố đột quỵ. Và cái việc chúng ta sử dụng kèm với baby rivaroxaban nó có vẻ như không chỉ dành cho các bệnh nhân đột quỵ thứ phát đã bị đột quỵ rồi, mà ngay cả bệnh nhân đột quỵ tiên phát, các anh chị thấy rằng nó đều có thể có được lợi ích khác biệt có ý nghĩa thống kê. Tại sao là như vậy? Bởi vì chúng ta thấy rằng đối với trước đây, nếu như các anh chị nhớ lại nghiên cứu WASIT, nghiên cứu WASIT là nghiên cứu hẹp mạch sọ đó, trước WASIT là nghiên cứu WAS, thì trong nghiên cứu đó người ta so sánh, chúng ta sử dụng warfarin so với aspirin. Đó là một nghiên cứu thất bại, bởi vì khi ở nhóm chúng ta sử dụng warfarin, người ta thấy rằng các biến cố sốt huyết nó tăng lên đáng kể. Và như vậy cái guideline hiện nay của tất cả các cái phẫu người ta không khuyến cáo chúng ta sử dụng warfarin trên các bệnh nhân hẹp động mạch nội sọ. Tuy nhiên khi người ta làm một cái subgroup ở các bệnh nhân chúng ta kiểm soát được cái ngưỡng INR từ 2 đến 3 thì người ta thấy rằng ở nhóm warfarin có vẻ có lợi hơn so với aspirin. Điều đó nó nói lên điều gì? Điều đó nó nói lên là không có nghĩa là chúng ta sẽ có thể sử dụng warfarin trên các bệnh nhân nội sọ. Tuy nhiên nó đã gợi ý chúng ta thấy rằng kháng đông không chỉ có lợi đối với các bệnh nhân có huyết khối tự tiện như rung nhĩ, mà nó còn có thể có lợi đối với các bệnh nhân mà huyết khối trên các cái nền xơ vữa. Bởi vì người ta thấy rằng kháng đông nó có thể làm giảm các biến tác dụng lên các cái mảng xơ vữa, và đặc biệt nó làm giảm sự kết tập các cái huyết khối trên cái nền mảng xơ vữa. Và qua một cái nghiên cứu phân tích trên so sánh 5.768 nhân sử dụng NOAC và 2.034 bệnh nhân dùng vitamin D, tức là warfarin, trên các bệnh nhân mà có rung nhĩ cộng với PAD đó, thì người ta thấy rằng ở cái nhóm sử dụng rivaroxaban NOAC rivaroxaban bao gồm rivaroxaban apixaban hoặc dabigatran endosaban, tất cả các NOAC đó đều có vẻ có lợi hơn so với warfarin. Và trong cái phân tích trên cái nhóm bệnh nhân sử dụng rivaroxaban đối với các bệnh nhân rung nhĩ và kèm với bệnh lý mạch vành hoặc bệnh lý PAD, tức là bệnh lý ngoại biên, thì các anh chị thấy rằng ở nhóm sử dụng rivaroxaban nó có vẻ tốt hơn so với thuốc kháng vitamin K. Và nhiều người nghĩ rằng xơ vữa mạch máu thì không thể có rung nhĩ, điều đó sai lầm. Bởi vì những nghiên cứu gần đây người ta đã tạo ra một cái sự ngạc nhiên rất lớn, bởi vì trên những bệnh nhân mà chúng ta nghĩ rằng đây là những bệnh nhân đột quỵ do bệnh lý mạch máu nhỏ, bệnh nhân bị đột quỵ do bệnh lý xơ mạch lớn, và nếu như chúng ta gắn một cái Holter ECG gắn trên người bệnh nhân trong vòng 2 năm thì chúng ta có thể phát hiện một tỷ lệ rất lớn các bệnh nhân chúng ta phát hiện rung nhĩ cơn là 22%. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó trên những cái bệnh nhân mà chúng ta chẩn đoán là hẹp động mạch do siêu mạch máu, có thể bệnh nhân đó vẫn có cái rung nhĩ tiềm tàng ở trong đó mà chúng ta không chưa để thấy được. Đó cũng là một cái khiếm khuyết của các cái phân loại đột quỵ hiện nay. Tuy nhiên chúng ta biết rằng khi phân loại đột quỵ chúng ta hướng đến những cái gì gần đúng nhất, chúng ta không để nào chắc chắn tất cả được. Nhưng mà điều này có nghĩa là gì? Trên một bệnh nhân nghĩ đến cơ chế này, và khi chúng ta sử dụng aspirin, chúng ta nghĩ đến siêu mạch máu, chúng ta sử dụng aspirin và bệnh nhân bị tái phát. Thậm chí khi chúng ta dùng combine aspirin clopidogrel, thậm chí ticagrelor, bệnh nhân bị tái phát, thì các đồng nghiệp làm ơn nghĩ đến bệnh nhân này có thể có một cơ chế khác kèm theo. Và như vậy hơn là chúng ta chuyển qua một cái giải pháp khác có thể xâm lấn hơn cho bệnh nhân. Và trong phần cuối cùng thì tôi cũng đọc nhanh đến các cái tổn thương thận sau đột quỵ. Chúng ta biết rằng một cái bệnh nhân mà đột quỵ thì chắc chắn cái nguy cơ tổn thương thận sau đó cũng sẽ rất cao, bởi vì chúng ta biết rằng ngoài những cơ chế về đáp ứng miễn dịch, cơ chế về thần kinh thực vật, thì một cái bệnh nhân đột quỵ vào chúng ta chụp rất nhiều phim CT scan, chúng ta dùng cản quang rất nhiều, đúng không ạ? Đặc biệt khi mà chúng ta không quan tâm đến cái việc mà nước ra nước nhập thì cái tổn thương thận trở nên rất là thường quy. Và người ta thấy rằng đối với những tổn thương thận
sau bệnh nhân đột quỵ có thể đến 25%. Và khi một bệnh nhân đã bị tổn thương thận ở trong bệnh viện thì chắc chắn cái nguy cơ tử vong nó sẽ tăng rất nhiều. Và đối với những khi chúng ta nhìn lại 4 nghiên cứu nền tảng trong trường Rung Nhĩ, Rocket AF, Rely và Aristotle, thì các anh chị thấy rằng ở cái nhóm nghiên cứu Rocket AF thì cái rivaroxaban nó làm giảm khoảng 50% các biến cố mà có gây ra chức năng thận xấu đi. Và tại sao là như vậy? Bởi vì chúng ta thấy rằng cái nhóm ức chế 10A nó khác với các cái thuốc mà ức chế 10 nó chuyển hóa không qua thận, và điều đó nó làm giảm những cái tổn thương trên thận rất nhiều. Và các anh chị thấy rằng trong tất cả các yếu tố 10A nó đều có khuynh hướng nó làm giảm cái tiến triển nặng của các cái tổn thương thận, đặc biệt là rivaroxaban. Và các anh chị thấy trong nghiên cứu Renovator trên các bệnh nhân mà rung nhĩ ở châu Á thì các anh chị thấy rằng so với cái warfarin nhóm rivaroxaban nó làm giảm rõ rệt, đặc biệt là các biến cố về suy thận. Các anh chị thấy rằng trong nghiên cứu này cũng vậy, các anh chị thấy rằng các biến cố mà gột nó làm giảm rõ rệt ở cái nhóm sử dụng rivaroxaban. Một nghiên cứu khác là nghiên cứu Sareno. Trong nghiên cứu này người ta so sánh rivaroxaban với kháng vitamin K, warfarin trên các bệnh nhân mà đã có suy thận rồi, và người ta cái outcome là người ta đánh giá các bệnh nhân mà xấu đi tiếp tục diễn tiến cái suy thận. Thì người ta thấy rằng một lần nữa cái nhóm sử dụng rivaroxaban, cái tỷ lệ các bệnh nhân mà tiến triển thận tăng lên nó làm giảm rõ rệt, các biến cố đột quỵ và các cố xuất huyết nó cũng làm giảm rõ rệt so với warfarin, và cái hiệu quả này nó duy trì qua 2 năm so với warfarin. Như vậy để kết thúc bài này cho thấy rằng không chỉ riêng với đột quỵ mà liên quan đến rung nhĩ thì các cái thuốc kháng đông mới nó đã tỏ ra rất nhiều cái ưu điểm khác mà chúng ta đang tiếp tục khai phá nó. Và đặc biệt chúng ta thấy rằng những cái thuốc đo ác mới, ngoài cái việc chúng ta phòng ngừa đột quỵ liên quan những cái khối liên quan rung nhĩ, mà nó còn có thể hiệu quả rõ rệt trên những cái khối do các bệnh lý khác, đặc biệt là do ung thư. Một lần nữa tôi xin quý đồng nghiệp lưu ý những cái ca tổn thương 3 vùng chủ mạch máu, chúng ta hãy nghĩ đến bệnh lý ác tính hơn là chúng ta tìm cái rung nhĩ, bởi vì khả năng bị cái viêm khối từ cái hội chứng ung thư nó cao hơn rất nhiều. Và cuối cùng so với các cái thuốc NOAC thì nếu như một bệnh nhân đã có tổn thương thận thì tôi nghĩ rằng các cái thuốc yếu tố 10A nó được xem là cái giải pháp lựa chọn phù hợp cho các cái bệnh nhân của mình. Xin cảm ơn quý đồng nghiệp. Như vậy cái phiên only one question, not for me, right? Dạ, xin chào chú Tòa Đàm, em là bác sĩ thuộc khoa hồi sức bệnh viện Tỉnh Giờ đây. Em xin có câu hỏi với phó giáo sư Thắng. Xin phó giáo sư Thắng cho kinh nghiệm về cái điều trị trường hợp bệnh nhân mà em đã thường hay gặp ở trong khoa. Thứ nhất là giống như là bệnh nhân nam 50 tuổi, bệnh nhân có BMI 27, bệnh nhân vô chịu đó một cái là máu tụ dưới bình cứng, ban cầu bên phải với lách go, bệnh nhân là phải điểm. Bệnh nhân có một cái tiền sử là được chẩn đoán là hẹp van tim, đang uống thuốc kháng đông. Như vậy thì bệnh nhân này vô chợ ấy với cái tình trạng bệnh nhân này có chỉ định phẫu thuật mở sọ dẻ áp. Như vậy đối với bệnh nhân này có chống chỉ định để mở sọ thì bệnh nhân đang uống thuốc kháng đông hay không? Với trường hợp thứ hai nữa là nếu như bệnh nhân có chỉ định mở sọ, sau khi mở sọ xong rồi thì khi nào mình có thể sử dụng lại thầy thuốc kháng đông, và bệnh nhân có cần phải dự phòng huyết khối trên bệnh nhân hay không? Xin cảm ơn. Câu hỏi đầu tiên của bác sĩ Huân là bệnh nhân có cái máu tụ dưới bằng cứng, cứng sọ não, chúng ta có dùng kháng đông được không? Nghĩa là chắc chắn là không. Mở sọ dẻ áp thì tôi nghĩ rằng khi chúng ta mở sọ dẻ áp bao lâu, chúng ta biết rằng cái câu hỏi đó khi đồng nghiệp mở sọ dẻ áp thì chắc rằng bệnh nhân đó nếu bị nhồi máu rất rộng, 6 này giữ giùm cho cậu ba thôi. Mình cứ đưa 6 đưa cậu ba làm gì làm. Ít nhất chúng ta phải sau 2 tuần. Không, chỉ có mượn tiền không nói nay đâu có gì đâu. Bởi vì nếu như chúng ta mở sọ áp trên suýt não thì nó còn có thể lâu hơn nữa, có thể lên đến 4 tuần. Mấy đây tới đây 6 mà đánh nữa là 3 lần rồi. Đang xài thuốc thì cứ gỡ đi nữa mày tính sao sổ gì 6 phải không? Máu tụ có chỉ định mở sọ nên là hỏi tiếp tục mình có nên xài thuốc
Nếu bệnh nhân đang sử dụng kháng đông và bệnh nhân bị chấn thương suy nội sọ, để nữa mẹ xin số tài khoản của đến hết nhân đó may mắn sử dụng parasa. Tôi gửi tiền chị Pha vậy thôi, chỉ đơn giản vậy thôi, không nói gì hết trơn, chuyện của Hoàng tự biết phải không? Giảm được chị nói là anh lãnh đưa chị Pha giùm vậy thôi. Tôi nghĩ rằng anh giúp cho anh đưa giùm chị Pha. Còn nếu như chúng ta sử dụng yếu tố 12 chứ mình không nói dùm cho tâm quắc gì chứ. Hữu hiệu hơn là chúng ta nghĩ đến những cái giải pháp khác như là plasma tươi đông lạnh hoặc là cái gì. Thì tôi nghĩ rằng khi một bệnh nhân mà sử dụng xuất huyết đã bị xuất huyết rồi đó, đồng nghiệp hỏi rằng có nên sử dụng lại kháng đông nữa hay không sau này á, đúng không? Tại tôi vì nghĩ rằng đóng tới mấy năm tất cả nghiên cứu người ta thấy trả tới mấy năm nữa có không? Và sau này phải gỡ câu 3 không chứ làm không, và điều đó là vẫn có lợi. Tuy nhiên đồng nghiệp cần lưu ý đến cái liều. Ví dụ như chúng ta đang sử dụng liều Rioxaban 20, chúng ta đó đừng bao giờ xài 20 lại nữa, mà chúng ta có thể xài liều 15 thôi. Tôi nghĩ rằng điều đó nó phù hợp hơn. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Do thời gian đã hết thì tôi xin được chuyển sang cái phiên của cô tổng hết thuốc mà máu luôn à? Trong phiên Pfizer này chúng ta sẽ có 3 bài. And now I want to transfer to the satellite meeting of Pfizer company. Một cái báo cáo của giáo sư Giancario. The first presentation is from Professor Giancario Agnelli. He's the cardiologist. Do cái giáo sư không tới được, chúng ta sẽ nghe online. Because the professor cannot come here directly. Giáo sư Agnelli. To present the presentation today. So what I'm going to discuss in the next 20 minutes is to discuss the novelty related to the treatment of venous thromboembolism in the general population, and then discussing the same data in patient with cancer. Because in this last patient, no achievement has been reached in the last few years. Treatment of venous thromboembolism, well, this is the classical phases. These are the classical phases of the treatment of venous thromboembolism, and this was indeed the treatment until 3 or 4 years ago, 5, probably 5. So the treatment of VTE in the past included 3 different phases. The initial treatment that usually lasted for 5-10 days and was given with a parenteral agent, in most of the cases LMWH. Then patients were shifted to the oral anticoagulants, including the vitamin K antagonist, and this was for about 6 months. And this treatment was indeed mandatory for all patients with deep vein thrombosis and pulmonary embolism. Not all patients, but some of them also required a sort of a standard treatment, and this was also given for more prolonged time and was given again with the vitamin K antagonist. Well, in the last year, several studies have tested the possibility of using the direct oral anticoagulants in order to replace the association of LMWH and warfarin. And as you see, in the last few years, 6 studies have been done with 4 different agents, as you can see here. There are some differences and some similarities. For example, the apixaban and rivaroxaban, they were given following the so-called single drug approach. So this means that no LMWH was given up front. In order to counteract the higher incidence of recurrence in the first few days, a higher dose of DOAX was given in the first days, and this was 50% more for rivaroxaban for 3 weeks, and this was the double of the dose for apixaban given for 1 week. So this really changed the scenario of the treatment of pulmonary embolism and deep vein thrombosis. But if you see the results overall, you actually say that the results were in general quite good. So if you pull the data coming from these 6 studies, you find that about 25,000 patients were included in this study, and the recurrence rate was actually reduced from 2.6 to 2%.
a risk reduction of 12%. No statistical significant, but very close. But the main advantage you can actually see from this slide, if you jump to the last line, and this one related to major bleeding, you actually see that the rate of major bleeding went down from 1.7% in patients receiving the conventional treatment with 1.1% in patients receiving dogs. This corresponds to a risk reduction of 38%. And this difference is indeed statistically significant. So if you take this data all together, you can actually see that by using dogs instead of the conventional treatment, you can have at least the same efficacy with a reduced rate of bleeding. Sometimes the audience is mainly composed by cardiologists and neurologists, and what they want to know are the data about pulmonary embolism. And these are the data of pulmonary embolism that were extrapolated from the previous meta-analysis. Well, we are still talking about 11,000 patients. And you see, even for PE, even for patients that did PE and they were treated for a PE, the recurrence rate went down from 2.6 to 2.4, a risk reduction of 11%, no statistically significant, but still, this is a comparison between the active agent and the results are certainly quite interesting. But again, if you jump down to major bleeding, what you see here, the major advantage of using dogs instead of the conventional treatment. 2.3% was the rate of bleeding in patient, major bleeding in patient receiving the conventional treatment, 0.9 in patient receiving dogs. This corresponds to a 70% risk reduction, and this difference is indeed statistically significant. Well, I would like to show the data that contributed the most to the general difference that we see with dogs. And these are the data with the apixaban in the Amplify study. But let's see the efficacy first. So this was, again, a comparison between apixaban and the conventional treatment. That means a length of UAH followed by warfarin. But the results are indeed very clear. Well, first of all, we had 59 events in patients receiving apixaban and 71 in patients receiving the conventional treatment. This means a risk reduction, as you see, of 16%. The difference was not statistically significant, but again, we are discussing about two active treatments. In more than 5,000 patients, and about 1/3 of these patients actually had pulmonary embolism. But probably the most remarkable results of the Amplify study were the results about bleeding. And these are the data that indeed, given the sample size of the study, contribute the most to the overall meta-analysis data. Well, we observed 15 major bleeding in patients receiving apixaban and 49 in patients receiving the conventional treatment. This means a 69% risk reduction. The difference was statistically significant. So the main message here is that by using apixaban instead of the conventional treatment, you have an easier treatment, but you also have at least the same efficacy, and you have a remarkable advantage in terms of bleeding complication. This is indeed what we have seen concerning the, let's say, the initial and long-term treatment of VT. But as I mentioned before, some patients also require a more extended treatment. So let's see if we have any data concerning what happened after the first 6 months of treatment. Well, again, I would like to show you the meta-analysis data first. And these are the data where dogs were tested versus placebo. Again, indeed, this is a study stopping treatment versus continuing treatment.
and the use of placebo is simply related to the need of preserving rubber blind. So all these patients receive the conventional treatment for 6 months, or with either Pixaban or the other drugs or the warfarin, and then they were randomized to stop treatment or to continue. The results are indeed very clear. Let's forget discussing about odds ratio and so on. Let's make the message more clear for the physician. Well, if you see the data with placebo, if you stop treatment after 6 months or 1 year, in the following year, you have a 72% rate of recurrence. If you use a dose, it's 1.3%. So this means that you have an absolute risk reduction of about 6%. If you consider the number needed to treat, in other words, the number of patients that you need to treat in order to avoid one event, this is 17. So you need to treat 17 patients in the standard treatment in order to avoid one recurrence. Is this a large number? Is a small number? But it clearly depends by the bleeding. But if you see the bleeding, you might be surprised to see that the recurrence rate, the bleeding rate in patient with NOx is 0.3. The placebo is 0.2, almost 0.2. So the absolute risk reduction is 0.11, and the number needed to harm is 900. So this means that extending treatment beyond 6 months, you achieve a remarkable advantage in terms of preventing recurrence, and the trade-off, the price that you have to pay is quite limited. So this is the reason why most of the recent guidelines, they clearly say, whenever possible, please extend anticoagulation beyond 6 months. And this is indeed a remarkable change in clinical practice that was mainly related to the introduction in clinical practice of the drug. But I like to show the data with Apixaban. This is a study that we performed about 10 years ago now. Well, in this study, we had the idea to compare the 2 doses of Apixaban versus placebo. Let me say again, that all these patients here, they have received either 6 months or 1 year of anticoagulation. So they all have been treated. So the randomization simply regards the extended treatment beyond the 6 months or 1 year. But the results are indeed in front of you, and we were indeed quite surprising to see that both doses of Apixaban, 5 milligrams twice a day and 2.5 milligrams twice a day, were similarly effective, and they were more effective than placebo. The recurrence rate of placebo, as you see what we used was at 1 year, was the usual 9%. So this means that for the first time, this is really something unusual. By reducing the dose of anticoagulant by 50%, it was possible to achieve the same result. This was not possible with warfarin. We tried several times to reduce the intensity of anticoagulation with warfarin, but this was not possible. But again, the most important results were the data about bleeding. But if you see the curves related to placebo in green and in orange, 2.5, these two curves are almost undistinguishable. So this means that you can give a more anticoagulant for 1 year without seeing an excess in terms of bleeding compared with placebo. Now you really understand why, after the publication of the amplified extension, most of the guidelines that do recommend, whenever possible, in absence of contraindication for anticoagulants, please extend your treatment beyond. And this is indeed the big change. You see what was the conventional management and what is the current management. You actually can use one single drug in the case of Apixaban, Rivaroxaban, or you can use a short course of a limited dosage followed by
the other agent. So indeed a very remarkable change, one of the most remarkable change in clinical practice in the cardiovascular diseases. So let me move quickly to the patient with cancer, because you must say that in the pivotal study that made the registration of this agent possible, most of the cancer patients were excluded. So it was required to have some specific study in patients with cancer. And why we need this? Well, if you see this cohort study from Professor Donnan that was made about 20 years ago now, you can really see that if you compare the recurrence rate in patients with cancer and in patients without cancer, the recurrence rate in patients with cancer is 3 times higher. And bleeding is almost 3 times higher. So this is indeed a very peculiar situation where you have a high rate of recurrence, but you also have a high rate of bleeding. So for this reason, we needed specific studies. And let me start with meta-analysis again. These are the studies comparing dogs, 4 studies, major study comparing dogs, with the standard of care that following most of the guidelines were LMWH. But you really see that in terms of recurrent BPE, you have a 38% risk reduction of recurrence. So this really means that by using dogs instead of LMWH, the old gold standard, you have a clear advantage. I like to draw your attention about the risk ratio. It was extremely consistent across the 4 major studies. When we move to bleeding, well, we have a different message here, because we have indeed an increase of 31% of bleeding, major bleeding in patients receiving dose. But if you see the risk ratio in the different studies, these results are different. So this means that in some studies an excess of bleeding was observed, in some other it was not observed. And let me show the results of the most recent study, the Caravaggio study. You see the recurrence rate on the left and major bleeding on the right. But you see indeed that apixaban was able to reduce by 35%, at least 35%, the rate of recurrence, and there was not an excess of bleeding, as you can see in the right part of the slide. So this means that the excess of bleeding that was seen with some of the agents, mainly at the gastrointestinal side, was indeed not seen in the Caravaggio study with apixaban. And you have the demonstration here. You see the number of rate of major bleeding in the overall population, and you see also the rate of gastrointestinal bleeding that was very much the same in patients receiving apixaban and in patients receiving dalteparin. So the message here is very clear. By using apixaban in cancer patients, you see a remarkable efficacy, but you don't see an excess in bleeding. Do we have all the data? Are we at the end of the story, or we need some more data? Well, I like to mention very clear that all the studies where a comparison was made between dogs and MWH, their duration was 6 months. So we don't know what to do after 6 months. And this is extremely important that this study was actually done. Their recruitment was concluded, and the data will probably be presented at ASH in December in the United States. This is a comparison of the 2 doses of apixaban, 2.5 twice a day versus 5 milligrams twice a day. Very similar scheme of the amplified standard, but in cancer patients. So let me go to the end of my presentation, and when we are dealing with the treatment of proximal vein thrombosis and pulmonary embolism, we can certainly make some conclusion. First of all, we can clearly say at this stage that DOACs are effective and safe, and they are the treatment of choice in the large majority of patients. If you see the most recent guideline, they all say this is the way to go. This is the treatment of choice.
We also showed in the amplified extension, and this was confirmed by other studies, that in the long term, after 6 months, after 1 year, you can actually safely and effectively use a reduced dose of drugs, a reduced dose of apixaban. We also know now that drugs can be used in patients with cancer, and this is can be done with effective and safety. We also have, we still have some doubts, and we need some more data in some particular clinical indication. And I'm talking about severe renal failure, severe thrombocytopenia, and the patient with primary brain cancer and brain metastasis. These patients were not included in the main clinical trial for the treatment of 18 cancer, and we need some more data, and I really hope that this data will come soon in order to close the story and to say that we have indeed a very effective and safe treatment, both for patients with cancer and for patients with non-cancer. But I would like to thank you for your attention, and I'm ready to receive some questions, and I hope I will be able to answer them. Thank you very much for your attention. Bài vừa rồi thì chúng ta đã nghe qua một cái góc nhìn của một cái bác sĩ tim mạch trong việc phòng ngừa rung nhĩ. Trước khi ra bài của giáo sư Amarenco thì tôi cũng có một chút chia sẻ về cái phòng ngừa rung nhĩ, đặc biệt ở Việt Nam cũng như châu Á chúng ta. Như ta biết rằng hiện nay cái tỷ lệ các bệnh nhân chúng ta sống, chất lượng cuộc sống nó cao hơn rất nhiều. Cái lứa tuổi cuộc sống, cái tuổi thọ trung bình của người dân đã cao lên rất nhiều. Và chúng ta thấy rằng không chỉ ở Trung Quốc và Việt Nam, chúng ta cái tỷ lệ số người mà tuổi cao trên 60, trên 70 sẽ gia tăng rất nhiều. Đặc biệt người ta thấy rằng ở Trung Quốc sẽ có khoảng hơn 5 triệu người nam và 3 triệu nữ mà trên 60 tuổi có thể bị rung nhĩ vào năm 2050. Và các anh chị thấy rằng so với một cái bối cảnh chung của Mỹ, Hoa Kỳ, châu Âu và châu Á, thì các anh chị thấy rằng cái tỷ lệ, cái con số bệnh nhân rung nhĩ người ta ước đoán đến năm 2050 ở châu Á chúng ta đã tăng rất nhiều so với hai bối cảnh của Hoa Kỳ hoặc là châu Âu. Và như vậy các anh chị thấy rằng người ta ước đoán chúng ta sẽ có khoảng 2 triệu, hơn gần 3 triệu các bệnh nhân đột quỵ do rung nhĩ, gây ra do rung nhĩ trong cái vào thời điểm năm 2050. Đây quả thật là một cái gánh nặng rất lớn. Ở Việt Nam thì sao? Đây là một cái nghiên cứu mà chúng tôi được công bố từ năm 2016, và các anh chị thấy rằng trong cái nghiên cứu này chúng tôi thấy rằng tỷ lệ rung nhĩ ở Việt Nam, ở trung tâm bệnh viện 115 có sự khác biệt ở nam và nữ. Nam khoảng 4.5% so với nữ gấp đôi, khoảng 9.3%. Và các anh chị thấy rằng như vậy ước đoán thời điểm năm 2016 chúng tôi đã có khoảng 700 các bệnh nhân đột quỵ rung nhĩ mỗi năm tại bệnh viện 115. Và các anh chị thấy rằng thời điểm đó cái số lượng bệnh nhân của chúng tôi nó chỉ bằng khoảng 50% so với bây giờ thôi. Và như vậy chúng ta phải ước đoán được hơn 1.000 bệnh nhân đột quỵ liên quan rung nhĩ sẽ nhập viện ở bệnh viện 100 hàng năm. Và ta biết rằng trong phòng ngừa rung nhĩ thì không có gì khác hơn là kháng đông cả. Bởi vì người ta thấy rằng một bệnh nhân rung nhĩ và chúng ta sử dụng kháng đông đó, không cần làm gì khác, chúng ta đã giảm được khoảng 70% các biến cố đột quỵ tái phát. Như vậy kháng đông là giải pháp duy nhất và bắt buộc chúng ta phải hướng đến trên các bệnh nhân bị rung nhĩ. Thì trong cái khuyến cáo năm 2023 của Hội đột quỵ Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đã đưa cái mức khuyến cáo 1A lên cho ngoài các thuốc kháng vitamin K, các bệnh nhân có thể sử dụng các cái thuốc NOAC như apixaban, dabigatran, rivaroxaban hoặc endosaban được xem là những cái lựa chọn mà thay thế. Tại sao là như vậy? Bởi vì trước đó năm 2015 khi chúng tôi làm một cái nghiên cứu trên 3.561 các bệnh nhân đột quỵ của mình, và các anh chị thấy rằng trong cái số này chúng tôi thấy được cái tần suất bệnh nhân đột quỵ mà liên quan rung nhĩ là 6.6%, tức là có khoảng 236 bệnh nhân trong 6 tháng. Và các anh chị thấy rằng hầu hết các bệnh nhân đến với chúng tôi bởi vì một cái niche, khi trong tình trạng niche rất là nặng, chỉ có khoảng 23%, tức là 1/5 các trường hợp đối với một cái đột quỵ nhẹ thôi. 35%, 36% là một cái đột quỵ vừa, và đặc biệt 40% là đột quỵ rất nặng hoặc là rất nặng trên 10 với NIS mà trên 15 điểm. Và cái chị thấy rằng một cái bối cảnh mà thời điểm đó tôi rất là thất vọng, bởi vì khi tôi nhìn đến 236 các bệnh nhân bị đột quỵ mà liên quan rung nhĩ, tôi coi lại cái bệnh sử bệnh nhân này đang được sử dụng thuốc gì, thì các anh chị thấy rằng chỉ có
1.7% các bệnh nhân sử dụng kháng đông mà đạt được cái ngưỡng 2 đến 3. Trong khi đó 15.6% các bệnh nhân được sử dụng kháng đông nhưng mà không đạt được ngưỡng điều trị. Và tôi biết rằng khi chúng ta sử dụng kháng vitamin K mà chúng ta không đạt ngưỡng điều trị, hiệu quả gần như không có gì cả. Và đặc biệt hơn, 20% các bệnh nhân sử dụng aspirin hoặc là aspirin phối hợp với clopidogrel. Và chúng ta thừa biết rằng kháng tử cầu thì chắc chắn không có một chút lợi ích gì so với các bệnh nhân rung nhĩ cả. Và cái điều đáng buồn hơn cả, 64% các bệnh nhân không sử dụng bất kỳ một cái thuốc gì, không aspirin, không kháng đông, không gì cả. Như vậy, cái điều đó nó lý giải được tại sao các bệnh nhân này bị đột quỵ. Và các anh chị thấy rằng cái câu chuyện qua nhìn cái bức cảnh này, chúng ta thấy rằng cái nhiệm vụ của những người bác sĩ chúng ta rất quan trọng. Bởi vì nếu như chúng ta phòng ngừa bệnh nhân tốt hơn, chắc chắn cái kết cục của bệnh nhân sẽ khác. Bởi vì trong cái nghiếu này, khi chúng tôi đánh giá thời điểm kết cục sau 3 tháng, 23% các bệnh nhân mà đột quỵ rung nhĩ bị tử vong ngay thời gian nhập viện. Và sau 3 tháng, con số này tăng đến 33.8%. Điều đó có nghĩa là gì? 1/3 các bệnh nhân đột quỵ liên rung nhĩ sẽ tử vong. Và quan trọng hơn, các anh chị thấy rằng cái số bệnh nhân mà có thể đi lại được sau đó chỉ có 1/5 thôi, khoảng 23%. Và như vậy chúng ta thấy rằng mặc dù chúng tôi đã làm tất cả những gì được, điều trị tiêu xuất huyết lấy thuốc dụng cụ, chỉ có 1/5 cơ hội các bệnh nhân rung nhĩ gây ra bị đột quỵ có thể đi lại được sau thời điểm 3 tháng. Một cái kết quả rất là kém, 1/3 trường hợp khác tử vong. Và như vậy nếu chúng ta nhìn lại cái bối cảnh phòng ngừa của Việt Nam hiện nay, chỉ có 2% các bệnh nhân đột quỵ rung nhĩ đến chúng tôi được phòng ngừa bằng thuốc kháng đông. Và chúng ta, cái điều mà mong mỏi chúng ta, tôi hiện nay mơ ước rồi các anh chị, làm sao chúng ta thấy 63% các bệnh nhân mà không được xài gì cả, làm sao chúng ta có thể tác động, làm sao chúng ta có thể tư vấn bệnh nhân được điều trị kháng đông. Nếu như những bệnh nhân đang điều trị kháng đông INE chúng ta không đạt được ngưỡng, chúng ta chuyển sang NOAC không cần theo dõi. Bởi vì khi bệnh nhân không đạt được ngưỡng, chứng tỏ rằng cái vấn đề theo dõi của bệnh nhân có vấn đề. Như vậy nếu chúng ta chuyển những bệnh nhân không đạt ngưỡng đó sang NOAC, và đặc biệt những cái bệnh nhân sử dụng kháng tạo tiểu cầu cũng chuyển sang sử dụng NOAC, thì tôi tin rằng cái kết cục, cái số phận chúng ta thay đổi rất nhiều các cái số phận của bệnh nhân rung nhĩ ở Việt Nam. Như vậy để chúng ta thấy rằng cái bối cảnh ở Việt Nam cũng như ở châu Á, chúng ta thấy rằng rung nhĩ được xem là một cái yếu tố nguy cơ rất là quan trọng. Và thực tế đáng buồn, kháng tạo tiểu cầu lại là cái thuốc ưa chuộng của các bác sĩ khi bệnh nhân có rung nhĩ, và sử dụng kháng vitamin K nó lại rất là đa số, rất là ít sử dụng đối với những cái bệnh nước ở châu Á so với các bệnh nhân phương Tây. Như vậy cái công việc của chúng ta làm sao sẽ rất nặng nề hơn nữa để giúp cho bệnh nhân điều trị, phòng ngừa, và tôi nghĩ rằng điều đó chúng ta sẽ mang lại một lợi ích rất lớn cho các bệnh nhân. Bài tiếp theo thì tôi xin giới thiệu đến các bạn là giáo sư Pierre Amarenco. Giáo sư BN Rung Nhĩ, các bạn đã biết rồi, một giáo sư rất nổi tiếng không chỉ ở Pháp, ở châu Âu và ở thế giới. Giáo sư Pierre Amarenco được xem là người đầu ngành, đặc biệt ở trong cái lĩnh vực về kiểm soát cholesterol. Nhưng mà không chỉ vậy, giáo sư Amarenco còn cũng là những người leader cho các cái thử nghiệm lâm sàng về kháng tạo tiểu cầu cũng như là kháng đông. Hôm nay giáo sư Pierre Amarenco sẽ chia sẻ với chúng ta về một cái khía cạnh phòng ngừa đột quỵ liên quan đến rung nhĩ. Xin mời giáo sư Amarenco. Please welcome Professor Pierre Amarenco. Good morning. Please sáng các bạn. Let me first Xin kính chào tất cả quý vị. kind invitation. Tôi muốn cảm ơn vì đã mời tôi đến buổi hội nghị hôm nay. Đã tới. My task today is Nhiệm vụ của tôi hôm nay là trình bày về việc phòng ngừa đột quỵ cho bệnh nhân rung nhĩ. Đây là phần công bố tài trợ của tôi. So you have seen this slide, but this is the bottom line. Các bạn có thể thấy rằng những bệnh nhân nhồi máu não mà có rung nhĩ thì có tăng nguy cơ tử vong so với những bệnh nhân đột quỵ mà không có rung nhĩ. Và nguy cơ này có thể tồn tại trong vòng 8 năm sau khi đột quỵ.
Các bạn có thể thấy rằng những bệnh nhân đột quỵ mà không có rung nhĩ thì tỷ lệ tử vong là thấp hơn. Và các bệnh nhân có rung nhĩ sẽ có tăng nguy cơ đột quỵ tái phát trong vòng năm đầu tiên sau đột quỵ. Các bạn có thể thấy nguy cơ này tăng rõ rệt hơn so với những bệnh nhân không có rung nhĩ. Đây là sổ bộ nghiên cứu quá trẻ. Của các bệnh nhân này là cao hơn. Tỷ lệ tái phát của đột quỵ trong vòng 1 năm mà không có được sử dụng các loại thuốc. Ở đây chúng ta có một cái tỷ lệ nó thúc đẩy cái gia tăng cái chi phí gánh nặng của đột quỵ. Đây là thang điểm về ranking scale. Đầu tiên chúng ta cần lưu ý chúng ta cần kéo giảm cái tỷ lệ về tử vong cũng như là tỷ lệ tàn phế. Cũng nếu như chỉ sử dụng vitamin K và khi chúng ta so sánh giữa các vitamin K khoảng tới 65% và cải thiện tốt hơn bằng cách làm giảm cái nguy cơ này một cách đáng kể khi sử dụng các loại đồ, ví dụ như apisapan. Showing that ischemic stroke was reduced, quite not reaching statistical significance. Myelin function was dropped, and all-cause mortality. So this is a very important result with DOAC compared to one. And the most important result, of course, is the reduction of hemorrhagic stroke, particularly intracranial hemorrhage with DOAC. How about our patient related to stroke? First, we see patients coming with atrial fibrillation and hemorrhagic stroke. We know, as we said, that treatment with vitamin K antagonists is delicate because we need a narrow target INR. Below this target, there is a high risk of brain stroke, and above this target, there is a high risk of intracranial bleeding. And this is the kind of bleeding we can have with oral anticoagulants. And we know that bleeding complication is associated with the poorest outcome in this patient. This is a paper by Stuart Connelly from active trials showing that hemorrhagic stroke had poorest outcome compared to other outcomes like ischemic stroke, myelin infarction, intracranial bleeding, and surgical hemorrhage.
what are the causes of hemorrhagic stroke in patients with atrial fibrillation on oral anticoagulants? First, too high INR with fluctuation and excessive anticoagulation. Oral anticoagulant taken twice or more in patients with cognitive impairment, for example, and also coexisting disease like Agnelli angiopathy, hypertension, small vessel disease, strengthening the case for tight control blood pressure in patients on oral anticoagulant. Arteriovenous malformation and arterial aneurysm, brain tumor, hemopathy, cerebral infarction, hemorrhagic transformation, cranial trauma, and age, and also, of course, technically antagonists and NOAC that intrinsically increase the risk of bleeding. So, in Aristotle, comparing apixaban to warfarin, there was a significant reduction in major bleeding, particularly intracranial bleeding. You see that there was a 31% relative risk reduction in major bleeding and a 58% relative risk reduction in intracranial. So this is, of course, a very important result for us neurologists. And this risk of major bleeding was consistent across all CHADS and CHADS-VAD score, and also as score. Intracranial bleeding was also consistently reduced across CHADS score and CHADS-VAD score and ASVAD score, as you can see on this graph. This is the risk of bleeding in different trials. And you see that apixaban had the best profile for reducing major bleeding in patients with atrial fibrillation, and there was no increase in GI bleeding at variance with other compounds. How about patients with atrial fibrillation in Aristotle with prior stroke? This is a paper by Donnan in Lancet Neurology showing that patients with previous stroke or TIA or warfarin had a much higher risk than patients with previous stroke or TIA on apixaban in the Aristotle trial. So it's an NT of 54, which is quite good in secondary stroke reduction. In patient with stroke, with prior stroke in Aristotle, you see the risk of bleeding was overall reduced. Similarly to patients without prior stroke or TIA. And regarding intracranial bleeding, there was also a strong reduction, 45% reduction in intracranial hemorrhage in patients who had stroke and prior who had stroke and atrial fibrillation, and no increase in gastric disease. So coming back to the watching registry, we looked at the reason for contraindication to anticoagulants at this registry, which was dedicated to see the indication of left atrial appendage occlusion. But in these patients, we found that, of course, patients with high NRS 4 or 5 were usually contraindicated to anticoagulants, and patients also with previous intracranial hemorrhage. So, how to deal with these patients with intracranial hemorrhage and oral anticoagulant atrial fibrillation? So there was this first paper in JAMA 2015 from German colleagues showing that resumption of anticoagulant after intracranial hemorrhage
was followed by lower risk of deaths than patients who were not treated by anticoagulants. And we found also that there was a low rate of recurrent ischemic stroke in patients with resumption of anticoagulant who started on anticoagulant, with small increase in intracranial bleeding, but not quite significant. Of course, this was a registry subject to bias. So, what about clinical trials? So there have been one trial published in 2021 by our colleague from New Zealand, showing comparing apixaban to no anticoagulant in patients who had intracranial hemorrhage and atrial fibrillation. As you can see, the primary outcome was neutral with 26% and 24% apixaban and avoid anticoagulant arm. Note that the numbers were very small, 15 patients versus 51 patients. And looking at ischemic stroke, it was similar between the two groups. So again, this is a very small trial, and at least there was no signal there was a signal of reduction of ischemic stroke, if I can say that, because we would have expected increased risk without anticoagulant. But we have ongoing trials that will soon answer this question. I think that we will have soon resolved, perhaps at the World Stroke meeting. The ASPIRE trial, the STAT ICH trial, and the ENRICH AF trial that will present probably the WC Congress results in one arm of the trial. So, what are the guidelines for patients with intracranial hemorrhage and atrial fibrillation? So the guideline is if cardioembolic risk is high and the risk of new hemorrhage is low, we can restart new oral anticoagulant 10 to 14 days after intracranial hemorrhage. For patients with low cardioembolic risk and high bleeding risk, they should carefully consider reinitiation of drugs. They are contraindicated unless bleeding risk has been reduced. And we should consider non-pharmacological strategies instead of drugs, like ablation or occlusion of the left atrial fibrillation. I think that we will talk this afternoon. So, how about patients admitted in stroke unit with ischemic stroke, TIA, or cerebral infarction? We know, as we have seen with Dr. Nguyen, that warfarin is underused in Asia as well as in Europe and Western countries. We see that only 60% of the patients were treated correctly with warfarin. With the Garfield registry, we have seen that the advent of DOACs increased over time the use of anticoagulants. But still there are patients who are not treated with anticoagulant before because they have contraindications. There is room for other strategies in anticoagulant. So compare the comparative efficacy of NOAC to warfarin in stroke and systemic embolism is displayed here in different trials. You see that they are all going
the right direction. In Aristotle, a big 7 reduces the risk of stroke compared to warfarin in patients who had a previous stroke or TIA. And the recommendations is that patients with non-valvular atrial fibrillation under the age of 65 should receive no antithrombotic therapy. Patients with CHA2DS 1 or above should consider oral anticoagulants, particularly after assessment of bleeding complication. NOAC preferred to vitamin K antagonist. So the question now is when to start anticoagulation after an ischemic stroke or TIA. It has been covered by Geoffrey nicely. If the infarct size is not expected to increase the risk of secondary intracerebral bleeding, you can reinitiate anticoagulation in patients with TIA after 1 day, in patients with small non-disabling infarct after 3 days, in patients with large infarct not before 2 weeks. TIA cardiomyopathic origin, we can restart NOAC as soon as possible. Bridging with low molecular weight is not required and aspirin is not association. So the Yellen trial was covered by Geoffrey, and we know that this trial showed that earlier anticoagulation versus later anticoagulation, the result was neutral, but quite in favor of earlier anticoagulation, as you can see on this graph, looking at the primary outcome and the recurrent ischemic stroke with no increase in major extracranial and intracranial bleeding. So you have here the numbers, well in favor of early anticoagulant, although the result again was not quite significant. But given all the evidences, we can probably use early anticoagulation. Another important topic for us, neurologists in stroke unit, with those patients with no cause found after ischemic stroke, that you suspect strongly an atrial fibrillation. What to do for these patients? A patient is covered atrial fibrillation. So the Arcadia trial has been presented recently. With 1,000 patients randomized with a median and IHSS of 1, and that was apixaban versus aspirin in patients with ESUS and atrial cardiopathy, defined mostly in that trial on anticoagulation, 60% of the patients. But note that there was a low cutoff and hyperstability patient, and only 1.8% were randomized based on echocardiography. The primary outcome was 4% in both groups, and the safety was good. The apixaban over aspirin. But this trial is inconclusive. We have the Actitus trial with 500 patients randomized in Germany with endpoint Muffler and deep lesion. It's a 1-year follow-up. This is again patients with a plan for implantable monitoring device. The results are healthy. Oh, I missed 2 slides. So the 2 slides were the CAF trial, which is now funded in France for 1,100 patients. So I should say that I discussed with Pfizer about these 2 slides, because related without saying and very enough slides were deleted.
CAF trial is really to answer this important question. 1,000 patients, randomized patients to either immediate anticoagulant, whatever anticoagulant versus no anticoagulant. And the patient randomized are those with suspicion, high suspicion of atrial fibrillation based on clinical data, multiple infarction, anterior posterior circulation, one infarction, and one renal or splenic infarction, or single infarction, but atrial cardiopathy defined by more defined by left atrial appendage, larger than left atrial appendage, spontaneous simple contrast, or low velocity within atrial appendage, and very high anticoagulation. And also patients with single infarction but above the age of 55. So a very different inclusion criteria than Arcadia trial that we made this trial positive. So in conclusion, after an ischemic stroke, when to restart oral anticoagulant immediately with TIA minus stroke, provided no intracranial hemorrhage until a week after one stroke, 15 to 21 days after a single stroke. I think that after a single stroke, even after billion trial, we should wait 15 to 21 days. So we could treat earlier patient. Should we start oral anticoagulant in patients with a history of intracranial hemorrhage and atrial fibrillation? So as you saw the recommendation, if the hemorrhage is lobar, no, board. If non-lobar, maybe, and consider also left atrial fibrillation. We will have some trials presented. Should we use RCTA in acute stroke in patients who have an oral anticoagulant? On warfarin, yes, if INR is less than 1.7. On dabigatran, yes, if PT and EPDT is normal. On 10A, no. And otherwise consider thrombectomy. In case of ICH or oral anticoagulant, should we reverse anticoagulation? This is likely to wait, but we could consider Praxedine in case of the dabigatran and Dexanet in case of 10A inhibitor or FAP. We have also the result of the high trial. In case of perceived contraindication to oral anticoagulant, left atrial appendage is an option, like resume anticoagulation. This is also the result of randomized clinical trial. Thank you for your attention. Thank you very much, Professor Ryan. Any question from audience? Có thời gian cho một câu hỏi. Nào có câu hỏi này Okay, I just have a question for you. Because now we don't have indication for anticoagulation for PFO. Because PFO. Yeah, because it's the Navigas ACES and others trial to compare NOAC compared with aspirin in excess is negative. So, but a lot of doctors believe that if the patient with diagnosis is BFO, maybe the patient get benefit with NOAC. Do you think about it? Question is about PFO, and yeah. NOACs. And NOAC. Yeah, the question of PFO is very interesting because we are left with closing PFO in patients with cryptogenic stroke, although the comparison has been between
PFO closure and antiplatelet agent mostly. But we have no comparison with NOAC. And that would be something very important to do, because if we believe in the transcardiac embolism, that is a venous thromboembolism to the brain through the PFO, then we should consider anticoagulant rather than antiplatelet agent as a comparator. So we know that the company push to close the PFO and the guidelines also, but I think we are missing a trial comparing PFO closure to DOACs. Thank you. Thank you very much. Giáo sư Agnelli có online không ạ? Xin hỏi. Có một câu hỏi của các đồng nghiệp dành cho giáo sư Professor Agnelli. Yes, I am. Yes, I am. I am here. Đồng nghiệp hỏi giáo sư Agnelli là một cái trường hợp lâm sàng mà được chẩn đoán là ung thư phổi giai đoạn 3. Cái compass CAT score là 7. Và đồng nghiệp hỏi là cái sau 2 ngày thì bệnh nhân này nhập viện thì bởi vì một cái đột quỵ cấp, thì hỏi rằng chúng ta có nên cái việc chúng ta phòng ngừa huyết khối tim mạch sâu tốt nhất là như thế nào? Well, first of all, let me say that this is a very intriguing case. Patients with lung cancer are indeed at very high risk for both VTE and atrial fibrillation, both. Probably this patient was undertreated because the dose of DOACs that is used for prophylaxis in cancer patient is lower than the dose that is required for the prevention of stroke in patient with AFib. So it's not surprising that this event actually may occur. One option could have been to make a screening for AFib in this patient, because the risk of AFib in patients with cancer, especially lung cancer, is extremely high. So, going back to your first question, could we do better for VTE prophylaxis? I would say, could we do better for both prophylaxis of VTE and AFib? And my answer is yes, but we need to know that this patient is at high risk for AFib. In this particular case, we would actually use an higher dose of DOACs. Concerning the second part of the question, when the anticoagulation should restart, but let me say that this was fully covered by the previous speaker. Let me say that I would restart the DOACs, the sooner the better, as it was said before. Let me remark again that in these patients, NMWH is not required and aspirin is not required. So this patient probably will receive a DOACs at a regular dose, not a prophylaxis dose for VTE, and this would cover both the prevention of stroke and the prevention of VTE. So in principle, I think that one possible reason for this patient getting a stroke was the dose of apixaban or whatever DOACs was probably effective. The screening is probably necessary in this patient. I doubt that this patient had no AFib at all. And third, I would follow the recommendation suggested by the previous speaker concerning the suggestion and indication about when to restart treatment of this kind of stroke. Okay, thank you very much, Professor. Và hết cái thời gian của cái phiên hội thảo phase